Welcome to Homebuyer Education with Champlain Housing Trust. Takadawaa barnaamijka midnimada oo Champlain Housing Trust nila sabadahtay. My name is Barbara Garys, and we're joined by our interpreter, Riziki Kasim. Magagay Barbara la dhehe, maanta aylan sa jira turjumaankan Riziki Kasim. We're glad that you've joined us for this workshop. Ka faraxsan na maadaama nila sabadahtay no isfaasa. Ka faraxsan na maadaama nila sabirti maanta. You should be prepared for a lot of information in this workshop today. In diyaargarow ina oo wargelin badan ina maanta la kinkisiyo. The process of buying a home can be confusing. Habka midnimada lang gadidaw marmar may nagadaase wal oo marawareer lay. And it uses a lot of industry-specific language. Luqadooyin la isticmaalo jirayna oo dadka bulshada oo fahmayna. It can be a lot to take in all at once. May nagad karta ina oo wal hal mar alaas faahfaahin laga siiyo oo zaid ina nagado hal mar aan qaadi karayna. We do welcome everyone in our programs, and we recognize that we're all different. Dadka kulli ka sadlaayane barnaamijkan wana ognahay dadka shal duwanayeen. We're all individuals with different backgrounds and experiences. Una kulligaana ma aan dad oo shisheeyna oona khibrado oo iska mid ahayna oo qabnay. We will likely approach the use of credit, finances, and managing money from different perspectives. May dhikarta intii oo sidii beesadii oo lan shal maamulo ina oo kulligaana oo shal duwanayeen. We may also have different housing needs and preferences. May dhikarta ina oo nin kasto minin baahishadisina oo soo shal duwanayeen. But Champlain Housing Trust believes this diversity strengthens our community. Maadaama dadka kulli shal duwanayeen Champlain Housing Trust may aaminsan tahay ina oo wal fiican ay. Our goal is to build a library of videos so we can serve all language groups and people in our community. Muuqafkaana ma ina oo ajal badan lagu duubno sidii dadkii oo afsho shal duwanayeen sidii ka fiirsid fadheen. You'll need to watch the full workshop before you can schedule your one-on-one counseling. Kow meel kinga baahan yahay inuu cajalada kulli fiirsato intii oo ay la kulungne taliyaga. This course has two parts that work together. Maadaama may qabta lama qayb oo isla shaqeeyayona. The workshop video that you are watching now is a broad overview of many things. Ajaladan hadda ay daawadoytay te Sure. The workshop video you are watching now is a broad overview of many things. Ajaladan wali fiirsadoytay may saqoowaytay wax badan oo kor ee saqoowaytay. When you've completed the video, you'll schedule an appointment to meet with a counselor. Watada ajaladan fiirsato kadib markas balan may lakin dhike taliyaga oo la kulmaas. The individual counseling is your opportunity to look at your specific situation. Wati taliyaga la kulinto markas making mar oo And in this appointment, you'll be able to make a plan that works for you. Wati balantaada lakin dhigo markas kadib wal oo adi qaaskin adiyo taliyaga ka sheekaysadaasana. After you attend both the workshop and counseling, you'll receive a home buyer certificate. Wati ajaladan fiirsato taliyagana la kulinto markas kadib may la kisiyo shahaado oo adeewayta inaad diyaar ma tamilin inaad galito. We suggest that you have a way to take notes as you watch the video. May kala taliyane wati ajaladan fiirsadoyta inaad meel wal ku qorito. There will be a few places where we may have an activity or question for you to answer.
meelayaal jireen oo tusaale la siinsiyo oo isagna jawaabka dhibidaasan. Or you can take notes for questions that you may want to ask in your counseling appointment. haddii rabtana warqad meel ku warid karta su'aaloyada qabta dhan sideeda taliya fursado. Before we begin, let me tell you just a little bit about Champlain Housing Trust, or CHT. intaynu bilowne waxyarkiin faahfaahinkiin gudbiye Champlain Housing Trust lansho. The goal at CHT is to create housing opportunities. Champlain Housing muuqasho ma ee ina oo guryaal badan iyo suubiyo naqdo dadka jeclaan. We work to strengthen and support communities in Chittenden, Franklin, and Grand Isle counties. Shaqadaana ma ee taa ina oo community-yaalka iska hirno Chittenden County, Franklin iyo Grand Isle. CHT has been dedicated to this mission since 1984. PhD muuqaalkan maysahay sabab jirtay sidii oo 1984. There are a variety of housing options at CHT and in the community. Minooyin badan aday ku dooradaasha jireena CHD oo hayte. We're actively striving to offer housing and support to people who are homeless. Shaqadaana unbadin muuqafkaana unbadi ma ee taa ina oo minin dadkii oo minin la'aanta ina. We also provide nearly 2,500 rental opportunities. Mayna bihiyoyne 2,500 oo minin wada ijaarayeen. CHT has more than 100 co-op homes. CHD mayna qabeena 100 ka badan minin wada dhahaw kowa. And we have over 670 affordable homes for ownership. Mayna qabna 670 minimo oo la awood kare oo dadka garaaca. It's smart for people to consider a broad range of options. May fiican dadkii ina oo awati minin oo gadidooyna ina oo wali door iyo qaleena iyo fiirsadaan. Today's video workshop will focus specifically on homeownership and buying a home. maanta ajalladadan muuqasho ma ee taa ina oo sidii mininka lan gadidow inay ka sheekayto. We have the Home Ownership Center, which has 3 programs. May qabna meel oo minimo silanka gaydaw oo dadkii infafaahiyoyte. We're not just motivated to help you buy a home, but to be a happy homeowner. Muuqafkaana kelima eyo ina adi ki caawino sidii guriga mininka gadid fadi mayna rab may jecelnawno ina sidii adi nagad fadi qof oo guri leh oo faraxsan. And we have 3 programs to help make that happen. barnaamij saddex barnaamij qabne oo kinka caawiyaas. We have home education and counseling programs. May qabne waxbarashada oo sidii minin gadashada. This includes this Homebuyer program, as well as other financial education programs. Kaas may kimid ete haddii ajaladan adada fiirsadayte. We also have programs for folks who want to rent and services for homeowners. Mayna qabne barnaamij oo dadkii oo minin ijaaris karaweena. We also have the Shared Equity program. Mayna qabne minimo oo maal qaybsasho ayana. This special program can make owning a home more affordable. Barnaamijkan gaarka ay may dadkii suurtagalaase una suubsadoona minimo oo iyo awood kareena. And we'll discuss this program later in the presentation. Hadhow faahfaahin badan ayaa siinaysiya. Finally, we have a loan fund. Qaybta saddexaad may waa maalgelishadii oo deyntii. This program might help you if you'd like to buy a manufactured home. Barnaamijka may kinka caawiya haddii aad minimooyin la sijiido waad adigada taragta. It might also help you get the funds to help you repair your home. Mayna kinka caawiyaas ina oo maalgelin ina la kinka suubiyo oo wadada mininkada taragta.
So our goal is to help you be successful. Muqafkaana maywa ina oo ade guul inaad lahaato iyo jecelna inaad masuulino. To do that, CHT has counselors that are HUD certified. Marka taasna may yeel karte ina oo dad la taliyeen qabaano dad la taliyeen qabeena oo howlas la galaa. This means that they've received training, passed a test, and agreed to be ethical in the way that they treat everyone. Taas may macneeyo ina dad oo la tababari oo waxaan wali iyo sheegoyna wal oo qabeena khibrad qabeena wana may macneeyo ina oo goori sidii oo daacad qodnayo qabadaa. Our Homebuyer education program has been correlated with, or has been associated with a lot of benefits. Barnaamijkan waxayna marka faa'iidooyin badan leeyahay. So for example, there's people who've been educated have better financial management with lower debt. Tusaale ahaan dadkii oo barnaamijkan usudoena miskale usudeena may dhiwayta ina oo dad oo naqadoona sidii oo milinki maamusha la soo jaawinayo si fiican u fahmoona. They're also less likely to be late on a mortgage loan. Mayna cadeen aragni dadkii oo barnaamijkan usudeena dad oo milinsho like beesada deynta madaxiyoona. Our hope is that you will leave this class with the tools to help you understand this process. Meerajlaano ete waqtiyada oo galaaskan ajaladan dhamaysato kadib ina oo ade nagata qof oo guul leh. We want you to be a happy homeowner by finding a home that suits your needs. May karabna inaad nagato qof oo minin leh oo milinsho ka faraxsan yahay oona minin usu ka ganacsan yahay usu ali. To do that, we're going to break up our presentation into 6 sections. Markii hoolan may qaybiyaan lix qayb. So we'll look at financial readiness, which explains what mortgage lenders are looking for and how to get your finances ready to buy. Marka geedka kooway may waa may lakin diyaariya sidii oo taqli ahaan ade diyaaro fadhi. We'll also talk about the purchase process, which covers how to get a mortgage and find the right home. Mayna ka sheekoyaane sidii milinka langadida waqtiyada iibsadayta milinka. Hold on. Mayna ka sheekoyaane talaawinkeeda usfadhi sidii milinka usfadhi. Special programs will explain some different ways that you might get some help to be able to purchase. Barnaamijka gaarka eena may ka sheekoyaana habkii oo ade lakin caawi fadlaaqaha. Shopping for a home covers the process of finding and evaluating homes for sale. Markii adeeg wadada milinka fiidiyoyte may sheekoyaase sideedii week oo inkubrayte wati ade milinka ade halwayte dalito. It also includes the purchase and sales contract. Mayna kujira sidii oo like haashiyaalkii oo bilingadashada. Purchasing a home covers what happens in the 8 weeks or so between signing the contract and buying the home. Marka manin wadada galito weebkas may ka sheekoyaase sideedii sitimaan wati ade haashada saxiixda iyo wati ade huli ade dhamayto. And in the homeownership section, we'll discuss what happens after you buy to help you sustain your investment. Ilin lahaashada qeybtiina may ka sheekoyaane wali dhiyow sidii oo ade milinka ade lahaad fadhi iwidkaba milinka lahaad fadhi. The nice part is that you're not alone. Markii ina kaliga eta hasmalayto kaliga ma eto. You'll have a whole team of people who can help you buy a home. May lahaadase may lahaadase
qof oo adig ki caawiyaasa sidii mininka gabad fadhi. Throughout our presentation, we'll talk about each of these people, but I'll introduce them right now. Marka maysin bare la sindhahi dadkan dadki shalceeyna kooxdii adig ki caawiyaasa. The lender or mortgage loan officer works with you to get a loan to buy the house. Marka deenbiyagii adig la shaqeeya sidii ade oo ade deenta in hal fadhi mininka gabad fadhi. The real estate agent helps you find a home and negotiate the purchase. Mininka wakiilsho la kidhay real estate agent wakiilka mininka making ka caawiya sidii ade gorgortank ka gal fadhi. The lawyer protects your legal interests in the purchase process. Abukaatigina making ka caawiya sharci in ade hogaasanto. The home inspector will give you important information about the physical property. Qofka mininka baaroena making sheega xaaladii mininka markas ku sugan. Special program staff will guide you through using the specific program they work for. Barnaamijka gaar dashona making ka caawiya inaa sidii la aqtin hal fadhi oo kin ka caawiyaas. And your home education counselor is an unbiased person who can give you information and support throughout the whole process. Marka la taliyagana making ka caawiya walkasta kala taliya watada mininka adigada. Because you'll be working with many people, we want you to know from the beginning that you have rights. Maadaama dad badan ay la shaqay doonte may rabna inaad ka fahansiino waliad xaq u leh. Everyone involved in buying or selling homes are required to follow specific rules called fair housing laws. Cid kasta oo minin gadashadii iyo minin iska gadoogeed oo ka qayb galweena sharcigii may cid kasta oo qaybta minin gadashada iska gadoogi jireena sharcigii may ku hukumoe ina oo fair housing laws ina iyo rahoola sharciyaasha. These laws were created to prevent discrimination. Sharciyaadka may lan suubi ina takoorka oo dadkii la ka dhaafo. The federal protections are for 7 different categories. Ilaalintii oo federaalka Kuwait marka todoba qayb yakin ka caawiyaasa ina alakin takoorna. And those are race, Kaas making mid eena qofkii jismishe, color, qofkii karashe, sex, hadda qofkii dumara maskarag ay, disability, qofkii uryaan ay, national origin, qofkii meelusu wadanka isku kooy, religion, qofkii diintis, and family status. iyo qofkii qoyshe xaaladis. Vermont adds 5 additional categories. Gobolkii Vermont may ka darawite 5 meel kaleete. And those are sexual orientation, Qofkii wali usu ay like megalnimadis naqlimadis wali usu faday. gender identity, Qofkii usu megalnimadis naqlimadis wali usu faday. age, Qofkii dacdis. marital status, Hadda qofkii qof la qabay ay qof oo malqaw. and if you receive public benefits, for example, Social Security. Haddii oo adi dowladda ka caawiyoyte misaale ahaan social security la kasiyoy. In the process of buying a home, if you feel like you've been discriminated against, there's help. Watada mininka gayoyte haddii adi dareento mar alla ina oo adi takoor lakin kusuubi dad had la dhahaw ina wacdoway. Our partner in the community, CVOEO, has a program. Dadkii la shaqeeyo oo la dhahaw CVOEO barnaamij qalin ka caawiyo. So if you feel that you've been discriminated against, you can contact the Fair Housing Project. Haddii adi dareento ina oo takoor lakin kusuubi fair housing project waa kartay. You can also talk with your counselor in an appointment if you feel that that's something you need to discuss.
Kaliyagan ay lakot karte, ilakuwatya ay lakulinto, intasya karte. For our presentation today, we're going to use a family called the Ali family. Maanta ma isticmaalane hoos oo la dhahaw ay hooshe. This is a pretend family that we'll use as an example throughout the presentation. Dadkan hooskan tusaale ahaan les tusoyne. So I'm going to introduce you to Jaya and Bashir Ali with their 3 children. Mayki bare Jaya yunti Bashir Ali yunti sadahdiyo ari. They live with their 3 children and Bashir's father, Yusuf, in an apartment in Winooski. Mayla noolena sadahdiyo dal yunti Yusuf Arshe. Mayla noolena sadahdiyo arur yunti Bashir Arshe Yusuf Labha. The apartment they're in is beginning to feel way too small. Ijaarki minin ijaarki oo kijirena ariwi midabka dareemo. They'd love to buy a bigger home for the whole family. Mayji ayana ina miniwin hoosho yung galona. They even spoke with a bank last year about getting a mortgage, Sanadkan la sadhaafay bankiga ta ila koodana. but they didn't know what to do next. Markas kadib wali suubiyaana kaswaayana. So they decided to come to CHT and complete the program you are in right now. Markas kadib CHT yung kuwena barnaamijkan wadaysu yoytayna yung One of the places we like to start is looking at both the challenges and benefits of owning a home. Meeli foofi bilaawan oo may ete faa'iidadii yontay dhibaatooyinkii oo minin lahashada. So can you take a minute to think about 2 or 3 challenges that make it difficult to buy or owning a home? Hal daqiiqo uso ka fikir dhibaatooyinkii oo minin lahashada leeyahay. Now, what about some of the benefits of owning? Faa'iidooyinkii oo minin lahashada may. I'm sure that you thought of a few responses of your own, but let's look at some common replies to these questions. May hubiyayna oo adadaaka aad ka fikirtay dhibaatooyinkii yontay faa'iidadii oo minin lahashada laakiin ay fiirino bal jawaabooyinka dadka kale ka dhiibidooyana. So let's start with looking at a few common challenges. Kuwa may ka bilaaban dhibaatooyinkii oo minin lahashada lay. We know that owning can cost more than renting. May ognaawtada mininka ada late iyonte wati mininka ada ijaaradoyd wati mininka ada late ina oo qarasho badan. So even if the rent and the mortgage are the same, $1,800, Hataa haddii oo minin ijaarooki iyonte minin lahashada haddii oo wali bishi dhiiwayte iska mid ayene. homeowners insurance is usually more expensive than renter's insurance. Minin lahashada inshuurtiye badi abeesa badante wati adi minin lahashada inshuurtiye kasii badanta watada mininka ijaaradoydka. In addition, as a homeowner, you're going to pay property taxes, and as a renter, you do not. Maadaama oo mininka iska late may dhiibase inshuur oo dhulka inshuurtis ate iyo kinsiibinte. As a homeowner, utilities often cost more because you have more utilities to pay. Watada mininka iska late korontadii iyo gaaska beesadii badante. In this example, with just these 4 items, it's a significant difference. Tusaale haddaan ugu tusini lamadan meel inta shal fiirito minin lahashada beesadii badanta qarashe. But there's more as a homeowner. There may be repairs or maintenance or other costs. Weliba making si dheerye haddii mininka dhaxtirto rabte
iyo waxaas kaleetay wax badan kaleetay kinsii dheer. Another challenge is the money that you need up front to purchase a home. It could be $8,000 to $12,000. Marka wali kale kinsii dheer yamay watada mininka dhalate wata mininka geeraaso la xajirtay wali hormarsiyaas. So there's also financial risk and responsibility in owning a home. Marka waxaa may jireena oo dhaqaale khatar eena yontay mas'uuliyad badan noqotada gurigeeda iskalete. A home also requires more time and energy and money. Wati mininka iskalete meelkiin ku baahan yahay inaad waqti gelinto beesa inaad gelinto meelkiin ku baahan iyo tawartada. And when you own a home, it's much more permanent. You're really tied down. Watada mininka iskaletene joogtayna ahaatado. So all of these are important facts for you to consider when you decide to purchase. Marka kuwan dhanna inaad tixgelinto watada mininka iskaletene. So let's look at the other side, the benefits of owning. Dhanka kale fiiriyaane faa'iidooyin oo min lahashada. Often one of the first things that people say is that they can build equity or build wealth. Dadka badi may dhahayna wati mininka adalate may suuqyoytaadi may dhisoyte maala dhisoyte. So I'm going to take a moment to define equity. Marka waqti sidii oo lisinka faanfaayo equity waliga lahaa. Equity is the amount of money that you would receive if you sold your home. Equity may ete lasindahi. Equity may ete beesadii ay markas kinsanagalaasoo watada mininka adigadoro. So for example, if a home was worth $300,000, Tusaale ahaan haddii mininkii oo lagado qaymishe 300. if you sold your home, you'd have to pay off any mortgage balance, say 200,000. Tusaale ahaan haddii mininka qaymishe $300,000 ete watada mininkii adagadoytana may la koolay $200,000. So in our example, this person also has a $20,000 special program that they have to pay back. Tusaale ahaan dhationa may ka jirta qofka mininka isagado fadway deeg may la kaleeya $20,000 oo isu barnaamij gaar ah isticmaalay. So if they sold their home, they'd have $80,000 in equity. Haddii mininsho gadoona marka maysan hide $80,000. Another benefit of owning a home is to have more security. Faa'iidooyin kaleetay oo min lahaashadu may kamid eena ammaan. You also have a little bit more control to make it your own. Mayna ade qabte hoggaan qabte mininka hoggaami karta sideeda rabta ka dhigi karta. You could decorate the way you like, upgrade the home, have a garden or pets. Sharax karte mininkii dhagaxtir ku suubi karte mise beer ka dhisan karte beer lahaad karte. You could also have the you could also pass it on to family members as an inheritance. Hooskanan dhaaf karte dhaxal ahaan. There's also a sense of pride in owning a home. Mayna qabte ade qof oo faan kartana nabad karte. And a connection to the community that some people really value. Xiriirna bulshada ila lahaad karte. While all of these benefits are genuine, they're not guaranteed. Faa'iidooyinka kulisho ma lisinday wal oo hadii oo. We want you to remind us that you know the two parts for Champlain Housing Trust's Homebuyer program. Marka mayna keensiisin rabna ina oo Champlain Housing Trust Do you remember that we talked in the beginning that the two parts of our workshop
Our two parts of our program are this workshop that you're watching the video and the individual counseling that you'll receive after. xasuusin tawatii bilawgii nabadkii sheekh lamada qayb meesha la'ate cajaladdan adada fiirsuwayde iyo kulun ada ila kulumaaso la taliyada. Let's get into the first section, financial readiness. qaybta koowaad markadi galaane Section 1 is financial readiness. qaybta koowaad maada diyaargarooyntii oo aan dakhliga. We're glad we haven't scared you away by telling you that buying a home can be hard and take a while. meera jabaan ata ina oo maad oo akin absiine. So let's start by talking about what you need to do to be ready to buy. meeka sheekoyaan walada baahinte sidii oo ka diyaargaroodo meninka la. The average home price in Vermont was $350,000. minimum badi gobolkii Vermont $350,000. Most people can't pay that in cash. dadkan badi baa lacag cadaan oo saasimiinta mahalan. This means getting a mortgage or a loan to buy the home is necessary for most home buyers. marka may macneeyte ina oo dadkan badi oo guriga minimo galweyna ina oo iyo deyn sidoo. We don't meet very many people who can buy a home outright at these prices. dad badan maroona oo lacag cadaan oo ka dhig kareen minin ka dhig karaan. That means getting ready to buy a home means getting ready to borrow a mortgage. marka tan macnaheedu meete waqtiga minin gadashooda diyaar sanadayte ina oo deyn ina usoo diyaar unbadaas. A mortgage is a loan used to purchase a home or piece of property. mortgage may la jeede deyn wada usudaaso oo aday mininka gayraaso mise hante mise. A borrower must meet the eligibility requirements to borrow the money. qofkii deynta la siiyo may la sadooe ina uu qalimo sharuurooyinkii oo deynta iska siiyey. A few typical requirements for a borrower are to have good credit, income, and low debts. sharuurooyinka la iska hirooe may ate ina uu qofka dakhli lahaado way qofkii ina oo credit fiican lahaado. Some other typical requirements for the home might be the purchase price, the size, or location of the property. sharuurooyinka oo mininka la gayrooyna mayna kamid ayana mininka meeli kayaale iyo intee mininka sidii usu mideeyo. The borrower agrees to make a monthly payment to repay the loan. qofkii deynta la siiyo may ogolaado markas kadib ina usu beesada bil walba ina usu gudo. Most mortgages are paid back over 30 years. badi deynta minimo may la ka dhiibo 30 sano gudahasha. If you fail to pay the bank your monthly loan payment, the lender could take the home. haddii beesada la dhiibo bil walba haddii la dhib wayto qofkii deynta la siiyey deyn bixiyaga mininka usub kara naqsad kara. This means that the property serves as collateral or protection for the loan. tan may macneeyte mininka la gadati raxan may ita deynta. What a mortgage lender wants to know is if you are a reliable person and if they should lend you money. deyn bixiyagi may ogaado fadooe in aad qof oo la iska helaayo ita oo na lacag beesada la siiyey inaad gudaas. The next section will help you understand mortgage requirements better. qaybtigsa socotee making caawiyaa sida ka fahan fadi deynta guryaha. Since part of my job is to manage expectations, we do have to tell you that some people may not be ready to buy right now. dadkan badi maadaama shaqaday may ata dadkiis wali oo
sugayaan inaan in sheego maysan sheego dadka badi manqalimaana midan diintisna la siiyo. Completing our program alone doesn't make you eligible for a mortgage loan, but it can help you to prepare. barnaamijkan keli makinka caawiyo inaad minka dhigto may lakinka caawiya inaad diyaar garowto sida minka garowto. So let's look at 4 key things to determine whether or not you're ready for a mortgage. afar meel fiiriyaane sidii uun ogaano hadday diyaar ete inaad diintiminin inaad galo. We're going to talk about each of these in greater detail as we go forward, but I'll introduce them now. faahfaahin badan hadhow sinkisiye afartan qeyb laakiin hadda kor ahaan la sinkashadaha. The first thing a mortgage lender might look at is capacity, which answers the question, do you have enough income to repay the debt? qaybta koowaad denbiye fiiriyaana meel la dhehe capacity la dhehe marka capacity ma sheego haddaad awood karte inaad lacagta sanaqto hadhow sagudo. Your credit history answers the question, will you repay the debt? taaragti ammaannimada ma sheegoyte haddii aad deemooyin hore aad base dhiib jirta dikaleete. Lenders are assuming that your future behavior will be similar to your past behavior. dembiyayaalkii may qalbisho ka jira ina oo xaaladaha kuwan horey ina xaaladaha kuwan dambe ina iyo sheeg kareena. So you look at your credit history to decide if you're a reliable person who pays back borrowed money. taaragta ka hore fiiriyaa in haddana qofka oo deemka la siiyo gudaw. Right? Capital answers, can you afford to take on this debt? capitalki ma sheego haddii aad deemta aad usu kartee dikaleete. It looks at the savings you have to pay the upfront costs for the mortgage. may fiiriye keedka adi kenyaale halay adi keed kenyaale haddii oo lacag hormarsis karta dikale. Collateral is less about you and more about the property you choose. hanti marka may ate hantidii oo adi gaydoyta iyo fiiriyo. A lender does not want a loan on a property that may not keep its value. denbiyey marao inaa deenkiisiyo hanti oo hadhow qaymishe oo mahaysan karayne. So it's possible that you can personally be qualified for the loan, but the home might not meet the eligibility criteria. may di karte inaad deentaadan qalinto laakiin aad miniinkaada gaydoyte ina oo hanqalimayna deentaada rabte. So let's talk about these a little bit in more detail. marka kuwan faahfaahin badana sinkisiya hadda. A lender will determine how much you can borrow for a mortgage. qofki deentikiisiyo usu go-aamiye halahi oo usu kisi kara deen. This is called your mortgage capacity. af ingiriiskan maylan kase mortgage capacity. Your mortgage capacity is determined by your gross monthly income minus your debts. mortgage capacity-ga marka may xisaabtis ate halahi ade dakhligiisa galoe oo malakasii jaro halahi ade deen ade halahi ade deen ade qabte. The lender will use your gross income, which is the amount you earn before taxes are taken out. denbiyeyga ma isticmaala gross income-ka may ee dakhliga waqtigii lagu gooyo inshuuraha. This is different than net income, which is the amount you take home and can spend. denbiyeyga may fiiriyo gross income-ka maywa dakhliga intii oo taxi alan ku gooyne way. The lender will also look at your credit report.
qofka deynta siyo mayna fiiriye sidii aad qoray deynta inka jirtay. They'll look at your credit score to see how well you paid other loans. Number uga fiiriye sidii ku ogaado qoray sidii aad lacag wali deyn aad qabaytis deyn inka jirtay. Also use the credit report to see what your debts are. wax bixintana may fiiriyayna haddii deyn kasta deyn ala deynteeda qabtay. They want to know how much of your monthly income is already obligated. May rabeynaa inaan fiiriyona dakhliga bishii halihii oo deynka adiga biyowda. So what do you owe on student loans or car payments or credit cards? Marka deemo oo ardayda lanka talagali meega deemo qabte haddii deemo oo baawur adaga qabte iyo intay deemo oo kaar eena adaga qabte fiiriyaya. So the greater your income and the lower your debts, the greater your mortgage capacity. Haddii dakhliga badanye deyntana yarte markalay oo deyn lakin ogolaado inaad usub badanahadas. So let's define gross income. Marka gross income-ka wali ayaa sin sheegay. Your gross income will include all income sources. Gross income-ka may jire wali adig dakhli kasto adig sa galoy. But lenders will only consider income that is established and likely to continue. Qofki deynta kisiyo may fiiriye dakhligii oo socdo markasto socdo kisa galo. So let's look at an example. Marka tusaale fiiriyaan. If you've been working as a plumber for 3 years, this income would be included in your gross income. Haddii shaqa 3 sano adi hayte dakhliga markaas la xisaabe. If last month you decided to get a second job delivering pizzas on the weekends, this would not be included. Bishii la sadhaafay haddii adi shaqa kale adi galtay oo pizza meel la dejiyo mal xisaabo dakhligaas ilan dakhli oo 3 bilood socda leew. Part of the reason is the pizza delivery income is not defined. You don't have enough history to know how much you'll actually earn. Mayna dabtis ate ilan pizzagan dejiyo shaqa oo dhawaan galta leew shaqa oo waqti dheer hayta maan. A second job may help you build up your cash savings, which is good, but it may not help you qualify for a larger loan. Shaqala may kinka caawi kartee ina oo keed ka badsato laakiin ma kinka caawiyo ina oo aday qalinto deyn. So a lender will look at all sources of income, and they include the following: Markii deyntiyaga marka dakhli kasto kisa galo fiiriyayna. your employment income if you work for someone else, Markii waxaas may kamid eena haddii adi qof adi shaqeeyte self-employment if you work for yourself, haddii wada baaka shaqaysadayte social security benefits, haddii social security adi isadayte alimony or child support, haddii child support adi isadayte and if you receive Section 8. haddii section 8 adi haysatee bigal. So after looking at income, debts and expenses are next. Wateeda dakhliga la fiiriyo markas kadib may la fiiriyo deemooyada hayd qabtay iyo qarashka kale. Debts and expenses are two different things. Deemo iyo inti qarash lama shay shalciyeena. Debts are money that's borrowed and must be repaid. Deemo ma eka lacag waa isa deensatay oona ina ku doonay. Common examples would be a car loan, a credit card, or a student loan. Tusaale ahaan may kamid eena baawr deen usatay kaarooy deen adu usatay mise deenti oo ardayte. Debts usually show up on your credit report. Deemoga amal
credit report-ka ayaa laka arki karaa. Expenses are the money that you pay to purchase an item or a service. Qarashona may ka mid ah inaad lacag wada dhiibaso sidaad unka gadito tusaale ahaan guri sidaad koronto iyo degaas aad ka dhiibto sidii min ijaarka aad ka dhiibto sidii aad baaqinka ilaasina aad beesadaas dhiibto. Expenses usually do not show up on a credit report. Qarashona amal marka credit report-ka marka arko. So keep in mind, mortgage lenders only count debts when calculating a mortgage. They do not count your expenses. Xasuusinaw marka dadkii oo deynta kasiiyowena markay xisaabtimoona qarashooda kaleetay keli may ka xisaabtimoona deemoya la kala kale wiilkeeya. So let's look at our friends Bashir and Jaya. Marka hadda ay galaan Bashir iyo Jaya qasadiyo. Lenders care about how much is earned and where the money comes from. Dadka deyn biyaha may iyo shaqadiyo ete. They also want to know, does the income change throughout the year or stay the same? Dadka deyn biyaha may fiiriyona la beesada meeli ku kooyte. Dadka So deyn Bashir, sorry, go ahead. dadka deyn biyaha may fiiriyona dakhliga meeli ku kooyo iyo intihalay dakhliga ay. So Bashir and Jaya only have employment income. Bashir iyo Jaya may la qabeena shaqadiyo dakhlisho. Their gross income is $6,500. Dakhlisho inti anshuur lan ku goyne may 6,500 bishi. But they have some things that come out of their gross income. For example, taxes, health insurance, and retirement. Anshuuro jireena oo la ku gooyo. So that makes their net income $4,875. Marka dakhligii oo mininkin iyo qaadad karena alaha samay way 4,875. So when the lender calculates affordability, will they use 6,500 or 4,875? Marka dadka deyn biyaha wati oo Bashir iyo Jaya wali oo awood karena oo fiiriyona ma isticmaalayaan. Dakhlisho inti oo wadan lan ku goyne inshuurta lan ku goyne amska dakhlisho wati oo inshuurta lan ku goyne. Did you choose 6,500? Jawaabta may ay 6,500. So when defining mortgage capacity, the lender would use the gross income. Marka wali awood wati oo dadka deyn biyaha fiiriyana may diyaarina gross income-ka. Marka may la isticmaalo 6,500. But you need to remember that you live on your net income. May xasuusnaa kala kifadooye ina oo dakhliga wati oo inshuurta la ku gooyo kadib kaas ina aad mininka siday taas xasuusnaa. Additionally, lenders only count your debts, such as loans and credit obligations. Dadka deynta biyaha may fiiriyona wali aad lakin kifadooye deyn ahaan iyo fiiriyona. You also need to consider your expenses, such as food, utilities, taxes, childcare. May tixgelin lakin suubita la kifadooye qarashooda kaleetay tusaale ahaan guri gaaska korontada inshuurta kuwaas dhan inaad ka xisaabtanto. So capacity considers a borrower's ability to pay the housing costs and all other debts. Marka capacity dada dhigto may laga jeede
Sorry. Do you want me to repeat that? I'm just trying to look at my note first to see. Using the right. Okay, markii capacity la dhigto qofka dembiyey may fiiriyo haddada lacagtii beesayaalkii qarashooyin mininka inti karte iyo intee deemooyin kale intee karaa. The next thing a lender is going to look at is credit. dadkii dembiyayaalkeena wali kala fiiriyaana may ee credit. Buying a home is one of the most expensive things any of us might purchase in our lifetime. Mininka bishooda meete wali oo hadda qaali ee oo dhigadaas. Mortgage lenders want to know that you will repay the debt. dadkii deenta kasiiwayna may ogaadana fadweyna inaad deenta isa guraaso. They do not like risk at all. Khatar ma jeceliyoon. They agree to let someone borrow hundreds of thousands of dollars because they expect it to be repaid. May ogolaadana ina qof deen siyoona boqolooyin kun dollar marka may jecelyeena ina iyo qofka deentiisa gudo. The mortgage lender will base your mortgage readiness in part on what you've done with debt in the past. NBA marka may fiiriye waleeda horey sideeda horey deemuga sambiyi jirtay marka saas u ogaaday inaad diyaarata deem inaad u jirto. They want to see that you have a history of paying back debts on time. May rabaa ina iyo ogaadona amiskale kasoona inaad taariikh qabtay oo deem lagu gudo. A mortgage lender will look at traditional credit, which is a term that refers to borrowed money. dadkii dembiyey may fiiriyaan wala dhahaa traditional credit marka kaas may sheego lacagooy sidii oo inteensid jirtay. This borrowed money usually comes from a bank or financial company, and it needs to be repaid. Beesadan badinta ku koyta benkiyaalka ku koyta marka badina beesa oo la gudo loo baahan yahay. It usually includes a fee or a charge for use, like an annual fee or an interest rate. Badi may ku jira lacago yaryar eena oo la dhiibto laakiin ku fado tusaale ahaan riba. Some examples of credit would be car loans, credit cards, personal loans, and mortgages. Kule tusaalayaasha may nagadaayana deyntan bacur ada galti kaar oo deyn eena deyn wala usudi nafta ahaan usudi mise deymooyin midnimo. There are 4 types of credit. Kuleetiyaalkii 4 meel in shalbahaayna. This slide is going to introduce the 4 types, and we'll talk about them more as we go forward. Marka may faahfaahiyaane 4 qayb wala shalbatay. The first category is whether the loan requires collateral. Qaybta koowaad may waa haddii oo deyntii waxaan u baahantay. Remember that collateral is an item of value. Xasuusinaa raxanki may ayaa shay oo It protects the lender in case you don't pay. qofki dembiyaga iyo ilaaliye haddii oo lacala ada deynta dhiibto. If credit requires collateral, it is called secured credit. Deemooyin oo raxanti baahanyeena may lankuweere secure credit deem oo ammaan leh. If it does not require collateral, it's called unsecured credit. Haddii deynti raxan baahinto maqaashe may la dhehe unsecured credit macnashe mayo deynti ammaan leto.
The second category is defined by how the loan is paid back. qaybta lamaay marka mayna sheegase sidii deynta loo diyayo. If the payment changes each month based on the balance, it's revolving credit. haddii oo deynta gudowsha bil walba isbedeloyta lahi deynta gudaaso macna shirmayo revolving credit la dhehe. If the payment stays the same each month, it's called installment credit. haddii beesada gudoyta iskimid leeyo bil walba may lankase installment credit. Secured credit requires an item of value to be tied to the loan. deyntii u ammaanta lete may baahinte arxan oo lanka arxamaw deynta. This collateral protects the lender because it could be repossessed if you miss too many payments. arxankan marka may ilaaliyaasa qofka deynta isiyoye ilan hadhow markas naqsid kare arrinkaas. Some common examples of secured credit would be a car or a home. tusaale ahaan baabuurka miskale wiimo. There are also some credit builder programs that may require savings as collateral. barnaamijyaal jireena oo dadkii ku celsho isaaso mayna baahanyeena ina u arxan qofkiina lahaado raxam ina qofki lahaado. Unsecured credit does not require collateral, but does require good credit. marka deemooy amaan la-aanta eena raxam mun baahanyoona laakiin mun baahanyoona inaad qof aan ku celsho fiican ee inaad ahaato. The positive credit history protects the lender based on your previous good behaviors. taariikhtii oo deen usidoo ka marka qofka deynta usidoo ina in sheega inaad deyntada dhib karta. The most common form of unsecured debt are credit cards. tusaale ahaan deemooy oo amaan la-aanta may eena kaarka oo deynta. Some other examples would be personal loans or student loans. tusaale kaleeto inayna nagaayana deemooy oo ardayta miskal deemooy qaas ahaan waxtaan usoo. The second category is how the loan is paid back. qaybta lamay may ka sheekayaase sida deyntii oo lan dhiibay. Installment loans have a fixed loan amount and an unchanging payment. installment deyntiye may qabtee bil walba beesadii isbedelaaso lahi gudaas. So, for example, you might buy a car for $8,000. You just borrow that $8,000 one time. tusaale ahaan baawur may gadatay oo 8,000 marka 8,000 hal mar la usoo deyntiye. The monthly payment is determined at the time that you buy the car, so $236. halahi bil walba la dhiibaso may laga caamiyo tada deynta la usudoyta marka may nagadaase 236. The payment's going to remain the same no matter the loan balance. halahi bil walba la dhiiboyte iskimid la nagadaase bil walba. Let's say you get a big sum of money and decide to pay an extra $1,500 to your car loan. Halit ba lacag badan adi haltay adi deynta badan ku daragtay. The loan balance will drop to $6,500. halahi adi deynta la kurawe may nagadaase 1,500. But the payment remains $236 each month. laakiin bil walba la dhiibaso 236 naqade.
Installment loans are usually for bigger ticket items, but not always. Mbali deemuga camal wali oo qarashooyinka iyo langale. Home loans, car payments, student loans are all examples of installment loans. Tusaale ahaan, deynta mininka, deynta ardayda, iskale deynta bacalka lamusdo. A revolving credit is different than installment loan. Revolving credit ka duwinte installment credit. Revolving credit has a maximum credit limit and the payment changes based on the balance. Marka deyntan waxaa laga yaabaa usadaacso wal milka akleway wana bil walba wali gudaaso isbedele. Revolving credit also allows you to borrow many times against the limit. Deemuga camalna marka wal mar warbaad diin sadaacso ki ogol yeelayna markasta diinsato. And the minimum payment each month is determined based on what you owe, like a credit card. Waxaa laga yaabaa bisha dhiibaso may go'aamiye halahi markas la keen karawe halay lacagtiisa hir deynkiisa hir. Let's suppose you bought many items using your credit cards over the last year. Tusaale ahaan ka dhig inaa wax badan qaligelintay sanadkan masadhaafay. Similar to our car example, the balance is 8,000. Tusaale bacalka amal balance making analysis date. The payment is determined by that balance, so the minimum payment is $240. Halahi gudaaso marka may go'aamiye halahi adi deyn adi usubtay. Tusaale ahaan 240 bil walba dhiibasay. Let's say you use that 1,500 to reduce the credit card balance to 6,500. Marka wal kuusni adeeday bato jeeto tusaale ahaan 1,500 marka balansiga hoos aan indhiye. This reduced your payment to $195. Maadaama adi 1,500 adi jeetay deynta hoos deynta may nagadacse alay dhiibaso maadaama adi wal kuusni adi jeeto 1,500 halahi hadi dhiibaso may nagade $195. Different types of credit will have different effects on your overall credit score. Credityaashii oo shil duwiyena credityaashii shil duwiyena ma insaamee dhibacyaalka oo kala adkeeyana. It's good to have a balance of each of these: installment, revolving, secured, and unsecured. Marka may beela ina deemoga shishal buuni shishal ina adi usubto. Installmentkii, revolving, secured, iyo mti unsecured. Kulli shil deemoga usubto. Because creditors report all this information about credit accounts to the credit bureaus. Dadkii deynta kisiyena may warbixin gudbiyayana dadka la dhahaa credit bureaus. There are 3 primary companies that track credit use. Saddex company wadiin jireena oo warbixinta credit-ka iyo hayana. These companies are Experian, TransUnion, and Equifax. Company kamid la dhahay Experian, TransUnion, iyo Equifax. The bureaus track how well you repaid your debts over time. Marka company-kan may warbixin gudbiyayana sidii deyn adin dhiib jirtay. And this credit history is put into a credit report. Marka taariikhdaas may la geliyo wal la dhahaa credit report. There's lots of information in the credit report. Faahfaahin badan ayaa credit report-ka qabo. It will show creditors or finance companies who've loaned you money. May la ka dhex arag kare
dadkii horaan deynta kisa jireena meel ka arag kale dadkii horaan deyn kisa jireena They'll report the specific information on your accounts. wax bihin oo adi akhta ete iyo kuu bihiyeen For example, they'll show how much did you borrow and when did you borrow it. tusaale ahaan wax bihinta may kamid ataa halahi ade deyn adi lakisii iyo waqtigeeda lakisii They'll show how much you still owe. halahi adi weyla kooleena la arageen They'll show if you make on-time payments or late payments. adi deynti waqti shaka bijirtay adii oo naka bijirna la arageen And lots of other information as well. iyo faahfaahin kaleete A credit score takes the information from the credit report to give you a number rating. dhibacyaalkii oo kreditki marka maykisiyaan nambaro A credit score is calculated by the credit bureau. marka dadkas halahi oo hisaab halahi nambar adi qabtee dadkas xisaabiyaayna The score represents how risky someone is when borrowing money. dhibacyaalka may sheegoyna haddii oo qof adi khatar eteehe di kaleetay The scores range from 300 to 850 points. marka nambarooga 300 ilaa 850 wey The higher, the better. de nambarooga kor ayana wal fiican wey We know that a lot of people use organizations like Credit Karma or Credit One to track their credit information. dad badan credit karma wala dhahaw iyo isticmaaloyna sidii uu ka ogaadona xaaladii oo kaleedsho And these are fine, but they don't have all of the information like the three major credit bureaus. credit karma dadkan camal dadkan credit karmadi la dhaho way amal mahunyoona laakine faahfaahin badan ma qaboona So just know that the score you get from one of those programs might not match your official credit score. oo nambarooy oo dadkan aqtiyo saka halto nambarooga kuwan runtiina nagana ka yaabe As I mentioned, your FICO credit score is calculated by the bureaus. sidan isin sheegi FICO score-ka ay xisaabta suubiyo ee credit bureau-yaalke It's a product that the credit bureaus provide to potential creditors or lenders. faahfaahin oo dadka sibiyoona wey sida dadka dembiyoy lan siiyo faahfaahinta It helps them rate how likely you are to make, say, your mortgage payment on time. may sheege sidii oo ada hadhow lacagta hor ada intifadi Each credit bureau uses a slightly different calculation for scores. kampaniyaalka iskuulisho laka yaabe sidii xisaabtiyo dhaweyna ina uu shashal duwinaarka They also might have different information. dhikarte ina faahfaahin oo iska mid ahayna ina iyo hayo If you pull your scores from all three bureaus, they might be slightly different. saddexdaas kampani haddaad isticmaalto dhikarte ina oo wali nambarooyada halta ina oo shashal duwinaadona The FICO scores again range from 300 to 850. nambaro marka may 300 ilaa 850 Typically, 660 is a minimum credit score for mortgages. badi 660 dadka dembiyey oo miliyaalki rabeynayna qofkii lahaada But there are some mortgage loan products that will go slightly lower. dad jiraan dembiye ayana dembiyey guri dembiye minimo dad jireena oo 660 walka yarlay ina sidoona It's also important to know your credit score is determined by the information the day the creditor pulls it.
marka may muhiim inaad ogaato nambarooga maalintii la sabiyo maalintaas ina oo faahfaahinta laga helo So your score is sort of always changing. marka nambarooga isbedel kareen Let's look at how we build a good credit score. marka fiirino sidii oo dhisfadi credit-ka It's a matter of balancing out these 5 categories. marka mala fadooye ina oo shantan xad sidii ka miisanto The biggest part of your score comes from your payment history. nambarooga qaybtan wiinta nambarooga mayga kuweyna sidii diinta amba jirto They'll also look at the available revolving credit use. may fiiriyaana halahi oo lacag alakin overlay diin halahi adisahirkinsa hirtigo Your length of credit history, or how long you've used credit, comes into account. mayna fiiriyaana mudda ilaa ama deegsa usoo jirtay They'll also look at how many accounts you've had and what type are they. mayna fiiriyaana halahi meel deegin ku furintay iyo noogi shalayn And lastly, they'll look to see who else is looking at your credit or pulling it, called an inquiry. qaybtii oo anka dambeydka maeena halahi qofood oo addeeg adika oo sikan fiiriyaana One of the nice things to know is that we are always able to build or rebuild credit. hal shay ogaadase maete ina uu mar walbaba nambarooga ina adig korsan iska Bashir and Jaya's counselor pulled their credit in their first counseling appointment. Bashir iyo Tijaya la taliyashe nambaroosha markay kuwan credit-ka iyo sabihi Bashir has a really good score of 720. Bashir nambaroyaasha fiicanyena 720 However, Jaya has never borrowed money in her name, so she has no score. asi ahaataba laakiin Jaya maqabtos asi ahaataba Jaya nambaru maqabto So their counselor explained to them how their credit scores were created. marka la taliyashe faahfaahin maysi sidii oo nambaro sida Payment history makes up the biggest chunk of your credit score. sida deentaada inta jirtay nambarooga ambadi kaasugsiiyeen It is 35% of your score. boqolkiiba 35 meelasanbaas Essentially, it's looking at if you pay on time every time. marka mayna fiiriyaas adi markastoo deenta waqtisha ka dhiib jirtay wana dhiib jirtay On credit cards, it's looking, do you pay more than the minimum each month or just the minimum? halahi deenta inka yarta gudasho gud jirtay miskale ka badan gud jirtay It will also look if you have any collections or unpaid debts. mayna fiiriyaas hadii beesa jireena oo la hooragada dhiibna These are all things that will influence your payment history and your credit score. kuwan dhan taariikhta sideeda wal inbi jirtay iyan saameyaase We like to say that the payment history is the base of the pyramid. meesheelayna dhano lacagti taariikhta lacag dhiibashadii aas-aaska credit-kibay And if you have a strong base, you'll likely have a strong score. haddii aas-aasta beele nambarooga kor eena 2 big reasons that Bashir has such a high credit score is he's never had a late payment and he pays his debts off early. lamadii sabab oo Bashir nambaroosha koran eena meete ewelshe lacag
Hold on. هاي سبب أو بشير لما بوشي كورم أنا مئة أول شيء دينتس لو هذا سبب أو بشير لما بوشي كورم أنا مئة أول شيء lacagtas deyntas dibdhac mandiine wana deyntas markastoo iyuu iska dhiyay 30% of your credit score is based on your revolving credit use. boqolkiiba soddon credit scoreka may kamid ee waxaa lahi deemo shalceena san haysan jirtay. We advise people to follow what we call the 30-30 rule. dadkan badi mayn sheekhnaa inuu iyo isticmaalona soddon sharcigii oo soddon You will help your score if you use less than 30% of your limits on each credit card and all of them together. nambarooga may ka caawi karta inaad kor ubogonaa haddii aad halay deyn lakin ogolya boqolkiiba soddon ka yar inaad wadada isticmaaloyde. If you exceed 50% of your credit card limits, it really begins to lower your score. deemoyalay lakin ogolya dib konton boqolkiiba konton iskalka badan oo la isticmaaloyde nambarooga hoos dhacayna. Another reason Bashir has such good credit is he's only using 20% of the limits on his 3 cards. sababta kale oo bashiir nambarooshi koran ayayna may ade boqolkiiba 20 la isticmaaloyada isu deyn ogolya. He has a total limit possible of $20,000, but a balance of only $4,009. ila $20,000 deyn ogolya laakiin may la isticmaali $4,900 la isticmaali. Remember, for this section, we're only looking at revolving accounts, not installment. qaybtan xasuusinaawa ina unamay la fiidweyne deemooyi oo markastoo isbedelaawna. The next section of our credit score pyramid is length of history. qaybti lamay may ka sheekoyaane taariikhtii oo deyn usashooda. Lenders want to see that you have enough experience managing your accounts. deenbiyayaalkii may ogaadana fadweyna ina oda khibrad oo filintaada qabteen. Accounts with longer history help show your payment habits over time. haddeeda waqti dheer deemsa usu jirtay dadkii may tusiyaasa ina oo ade maamulkii gud kartay oo deynta. In order to have any influence on your score, a new account would need to be open for at least 6 months or a year. marka haddii oo deenka usu jirtay may la fadoo ina oo 6 bilood ka badan ina oo fiidinaayo deyntaas 6 bilood ka badan inaad qaaditay. Ideally, having an account open 2 or more years is even better. badiba haddii oo deynta lama sana miskale ka badan aad haysatee kaasa fiicantay. We can see Bashir has 6 accounts and his oldest is 8 years old. marka maala weyna bashiir 8 deemo meel ka fiirintee marka maala weyna bashiir 8 meel inuu deynta u siday marka halna 8 sano ka badan ayaa u siday. The next thing that helps your score is to have a mix of different types of credit. wali kaleetay oo nambarooga koran u sawmaywa
ina oo deemo oo shalduunyaha inaad haysato iska darsho. So it's good to have some installment loans where you borrow money once and pay the same amount each month until it's paid off. Marka may beela ayaa ina oo installment loan aad u sito oo bil walba iska mid aad diintis un gudo. It's also good to have revolving credit where you can borrow money repeatedly and your payments determined by the balance. Mayna beelaate ina oo revolving credit inaad diinka u sito bil walba beesadis shalduwan inaad dhiibto. Having a mix is good, but people can build good credit with only revolving or installment. Iska darsho beelaye laakiin ay keli revolving credit iyo installment credit walaaka number one korsan uskareen. In your one-on-one counseling appointment, we'll look at your credit and help you determine the best path for you. Watala taliyaga ila kulunto number one fila fiye markas kadib may lakin ka caawiye wal oo gaar ah lakin ay. So Bashir helps his score by having 3 installment loans and 3 revolving accounts. Marka Bashir sidii scoreshe numberoshe koran usi saddex meel oo installment loan ka usidi saddex meelna revolving ka usidi. The final category are called inquiries when someone looks at your credit report. Qaybtinka dambeeyta meel dhehe halahi inquiry la dhehe marka may dambeeyta halahi qofood meel adeyn adag ku weydiisatay. Lenders want to see that you are financially stable and could manage any new debts. Dadki dembiyagi may fiiriyaan rabeena aragoona ina oo aad qof lacagtis beesadis maamul kale inaadete. They will pull or review your credit report and score to decide if they want to give you credit. Marka numberooga la fiiriye sidii iyo ku ogaadana haddii oo deenkis kareen ayaa ku kaleysay. This type of inquiry is called a hard pull. Marka kan mail aan kase hard pull aan kase. It's typically a business looking into your credit to make a decision about whether they want to lend to you or not. Badi ganacsashayaal way oo numberooga fiiriyaana sidii ku ogaadan haddii oo deenkisi kareen ayaa ku kaleysay. Having several hard pulls in a short time can negatively affect your credit score. Marka ganacsashayaalkii haddii oo markastoo numberooga fiiriyoena mudda oo gaaban dhexdiyoona laka dhex jirtee numberooga saameeyaayna hoos u dhacayna. A soft pull inquiry does not affect your score. Marka soft pull kan la dhahawna mela dhehey kan soft pull la dhahaw numberooga man saameeyo. Soft pulls could be for educational purposes or employment, or for marketing and advertising. No, yaalkan amal oo la fiiriyo may kamid eena wateeri deentan iskool ad la kisiyoe amskaleetay wati wala kibaroy. When you come to your counseling appointment at CHT, it's a soft pull that won't hurt your score. Watay la taliya adi la kulmoyto CHT oo numberooga fiiriyoena marka soft pull yalan kase numberooga walman saameeyo. And Bashir has no hard pull inquiries in over a year. Marka Bashir numberooga hard pull malan fiirino sana sidahshe. So let's look to see if Jaya and Bashir have all the mortgage loan requirements. Marka may fiiriyaane. So it looks like a mortgage lender wants to see a credit score above 660. Dadka deenbiyayaalkii may fiiriyoon rabeena ina oo qofkii 600 xiran numberooga ina ahaadan.
So Bashir's okay with a 720 score, but Jaya has no score. marka Bashir caadi way diyaar way idan 720 qabe laakiin Jaya qabto. The next thing a mortgage lender likes to see is having at least 2 open accounts that are in good standing. dadka deynbiyayaasha mayna fiiriyona sameeyaan qofkii lama meel deyn ku furanaato oona deyntas deyn fiican ahaato. And Bashir's good to go, but Jaya is not. Bashir diyaar way laakiin Jaya diyaar ma aha. Lenders like to see that you've had accounts for at least 2 years. Deynbiyayaasha may fiiriyona sameeyaan lama sana ka badan in deyn usoo jirta. And again, Bashir's had accounts for at least 8 years, but Jaya has not. Bashir marka ila 8 sana haysade deyn usoo jiray laakiin Jaya ma haysato. The next thing a mortgage lender will look at is to have no outstanding past due or unpaid accounts. Deynbiyayaasha wali kala fiiriyaan mayo hadii oo deyn horaa oo mase dhiibna la koolay. They also don't want to see any late payments in the last 12 months. Marka ma jeclyoona in aragoona beesa oo ma dhiibna tumanama bilood ka badan. And finally, they want to see that you have manageable debt. Marka deynbiyayaasha mayna fiiriyona fadoyna ina oo deynta dibdha gudubashahan ka sadhiine tumanama bilood la sadhaafay. Mayna fiiriyona fadoyna ina deynta maamulsho ina kasoo ikasiilan shal maamulo. It's important to know that the lender will consider the credit of everyone on the mortgage. May muhiim tahay in ogaato deynbiyayaasha dadka kulli nambarosha fiiriyaan. So keep in mind that you may need to count the income of multiple adults in the household. Marka bay mastanta ka hayase ina dadka kulli dadweynaha kulli hoosta ka mid ayena taqlisho ina la xisaabo. This means everybody on the loan would need to meet the credit requirement. Marka may macnaheedu dadka kulli deynta usugoyna ina oo deynta. If anyone watching this class is thinking, oh no, I have to make some changes to my credit, please don't. Haddaad ajokan daawadoyte oo aad fikiroyte nambarooday bedeloway fadlan walhan bedelto. Some of the things that help or hurt your score are not what you think. Wali badi oo nambarooga aan saameeyo wal aad fikiroyte. It's kind of a crazy system. Marka systemka ma ee system oo heer waalan yacmal ay. We advise you to come meet with your counselor and take a look at your credit report before changing anything. Marka may jecelna ina oo taliyaga ina oo ila kulanto sidii la kiiso sheego wadada suudiyaha sababta. So based on what we just learned, is it true or false that since Jaya has no credit history, there's nothing she can do? Wali oo hadda sabarani su'aal medicine ka side rumiya ina oo maadaama Jaya taariikh ma qabto oo deyn la sidii wali iyo hula socod karta male. So the answer is false. Jaya worked closely with her counselor over the last year and built a credit score of 680. Marka jawaabta ma ay rume idan Jaya taliya shay la shaqayti wana haddi nambaro bay qabtay 680. And she has 5 of the 6 things that lenders are looking for a mortgage. لهذه قيد أو بالدنيا ديونا شن يا.
Our next section is going to talk about the purchase process. qaybtan isu socotee meesha sheekoyaase tallaabooyinkii oo wax sidii lan gadi rabo We'll discuss what it looks like to work with either a bank or a credit union to get a mortgage loan. meesha sheekoyaane habkii oo dadka deynbiyey layla shaqeeyo sidii oo deynta mininkeeda ka halfaday Buying a home will most likely be the most expensive purchase a person will ever make in their life. miningadashada ma ete way oo dii sheekyadan ka qaalisan yahay oo qofka gadi rabo noloshadiisa manba And today, people are more likely to need a loan to buy a home than buying in cash. xaaladii maanta ma ete dadkii badi ma baahnayna inaad deyn u sidoona sida mininka gadidoona How much you can afford to borrow is based on your income and your debt. xaaladada deyn aad u sidaa samay ka hirinte dakhliga iyo intay deemayaalka kalintay In this section, we'll discuss the steps required to find the right loan for you. qaybtan hadda socota meesha sheekoyaane can you repeat that again sorry In this section, we'll discuss the steps required to find the right loan for you. qaybtan hadda socota meesha sheekoyaane sidii oo tallaabooyinkeeda usfaday oo deynteeda ki anfafad sideeda ku sudfaday These steps will include what it looks like to work with a bank, a credit union, or a different lender. mayna kamid ayana sidii oo ila shaqay fadi bankiyaalka iyo dadka kaleeta oo deynbiyayaalka ayana It will be determining what you can afford to borrow and getting what's called a pre-approval for a loan. mayna ka sheekoyaase sorry can you repeat that again This is to determine how much you can afford to borrow based on your income and your debts. This is getting a pre-approval for a loan. qaybtan may go'aamiyaase halagi adi deyn lakin ogolaado amska lakin ogoliye mayna ka hirnaadase dakhliga iyo intaled deyn adi haysate So we're going to start by acknowledging there's not just one type of mortgage loan, but many. wati mininka gaydoyte deynta mininki halle ma eto deymo shalbadanyeena oo mininka lagu gadad kare Lenders have lots of different options to choose from. That's why it's important to talk to more than one lender. deynbiyayaalka marka may qabayna deymoyaala oo shishalceeyena marka saas aawdiya may felanta inaad dadka deynbiyayaalkii oo fara badan ina adi la shaqeyto Loans are going to have different interest rates, which is how much they're going to charge you to loan you the money. deymo marka may shishalceeyena ribayaasha shishalceeyena Loans also have a different term or length of time. The most common is a 30-year mortgage. deymona may shishalceeyena waqtigii la kugudaw mbadi deymo minimo may la kugude 30 sana gudahsha There may also be special loan products for people who are first-time home buyers or veterans. deymoyaal may jireena oo gaar ayena dadkii oo kow miningadadon ayena oo la siyaw miska dadkii oo askaridii oo militaridii oo America There are special loan programs for like Champlain Housing Trust Shared Equity Program. deymoyaal may jireena gaar ayena oo Champlain Housing Trust dad siyawana There are loans for different particular types of homes. For example, a condo is different than a mobile home, is different than a single family home. deymoyaal may jireena oo lanka talagali minimo la dhahaw condo deymoyaal may jireena minimo lanka talagali oo la dhahaw condo mobile home amskale single home There are even special loans for people who want to live in rural areas. deymoyaal may jireena oo gaar ayena dadkii oo meel bulshadan ka badanayna mininka ka gadidon rabeena So we encourage you to speak to at least 2 or 3 mortgage lenders
to find the right loan for you. marka markiin tixgeliyaane ina oo deynbixiyayaal badan fadabaran ayana ina adi ila shaqayto sidaad ka kasfadi wali deynti adig hinfiyante Mortgage loans are available from different sources. beesraayinki oo deemo 4,000 kuite Banks are financial institutions that are for profit that offer checking, savings, and other services in addition to mortgages. marka bankna jire oo deynti minimo biyaw oo mayna qabeena meel bees laga keydiyaw checking and savings Credit unions are very similar to banks, but they are considered a member-owned business or a nonprofit. credit unionna jireena iyona deynti mininki bihiyaawna mbadi credit union yaaki dadkii oo markas meel ugu furinte iyo hogaamiyayna Mortgage brokers are companies that only offer mortgage loan products, nothing else. mortgage broker yaalkina meel iyona deynti mininki bes And finally, the US government also finances some mortgage loans. America dowladiyana deyn dhiiwayto minimolka gayado So I've talked about some special programs that might be available through a particular lender. That's why you're going to want to ask 2 or 3 different lenders what options they have for you. marka barnaamij gaar ayana inta ku horsiinka sheekoy oo dadka ka caawiyaaso marka saas caawdiye infianta ina oo deynbihiyaalki fara badan inaad ila hadalto sida kas fadi hadii barnaamijyaalkas diiweyna iyo hadii kaleeday When you first go speak with a lender, they're going to focus on you as a borrower. waqtigeeda koow aad deynbiya seeto marka may saarayana focuski adig saarayana qofki deynta usuday So they're going to look at your income level. marka dakhliga meeli iruga fiiriyayna They're going to want to look at your credit score, your credit history. marka taariikhda oo deyn usudoo ka fiiriyayna They're going to want to see what debts you have. mayna fiiriyayna lahi deyn adi qabte They may ask if you're a first-time home buyer. mayna ki warsadayna dib marka ko oo adi king ay oo mininka doyte So often when we're talking with the lender initially, we don't have a property selected. So they're just looking at us as a borrower. mbadi waqti ko deynbigiya inseedoyne minin oo haddi unu doorin like qofka ma jiro minin usu dooriday marka qofka deynbiyay mayla ka fiiriyo adi haalada meeli ku sugan Once you've chosen the home, they're going to want to know what type of property it is. waqtida minin doorito kadib may fiiriyayna mininki nooy usu ay They're going to want to know where it's located, what town. may fiiriyayna mininki meeli usu kiyaale They're going to know how big is the yard and how big is the house. mayna fiiriyayna mininki sida usu uwinya iyo intay dhulki sida usu uwinya They'll also want to know the purchase price of the home mayna fiiriyayna mininki beesadi la karaw and any other information that affects the ownership, such as an HOA. iyo wax biyeen badan fiiriyayna So whoever provides the money for the mortgage makes the rules for that mortgage. marka qofkii oo deyn way ka siiyayna dadka sharciyaalka deynti iyo go'aamiyayna Lenders give mortgages because they're a business and they want to earn a profit. They want to earn money. dadki deynbihiyaalka dadki deyn siiyayna sidii iyona So let's say in our example, they loan someone $250,000 for 30 years. dadki deynbihiyaalka deyn dadki siiyayna may fadoyna ina iyo ka faa'iidoona tusaale ahaan qof 2,050 dollar yala sii At the end of 30 years, they will have also paid
201,000 in interest. markii 30 sano gudaashayna qofkii ka dhiyoobay deyntaas wati 30 sana qofkii dhamaayo riba may la saadhide $201,000. That interest is why the mortgage lender made that loan. That's their profit. markii ribadaas iyo faa'iidan xitaa dadka deynbiyayaalka saas daawadiya deynkiisiiyowena. So the rules for different loans are based on the lender's history, experience, and tolerance for risk. markii sharciga oo deyntii may ka hirinye qofka deynta la siiyo taariikhdiis ta deyntiisa usu jiri khibradda usun leeya deyn usisho iyo intay haddii oo qof oo Loans for the lowest risk are called prime loans. deemoy oo dinka faylanyena may la dhehe prime loan la dhehe oona khatarsho yaryar. Prime loans are available to borrowers who have good credit, reasonable ratios, and low risk factors. deemoyin fiicanyena ay la siiye dad oo credit fiican haysadeena oona khatarna aan ku suginayne iyo la siiye. Prime loans usually offer the best interest rates and the lowest overall costs. marka deemooyinka fiicanyena badi ribadis yarte. Subprime loans have more flexible guidelines, but may cost a little bit more. marka deyntan dhexeyta ma la dhehe subprime la dhehe marka ribadis badantee dhexdhexeed ate. These loans are not necessarily bad for the borrower, but the borrower should be aware of all their options. marka deyntan macneeweyta qofka deynta usudoo inaan uhunte laakiin mala fadooe xaaladayaasha ina qofka ogaado. If you're using a subprime loan, you should understand the value that you're getting from that loan. marka subprime loan hadda isticmaalo intee mala fadoo ina shal ogaato wala faa'iidada kinka jirta. Predatory loans are loans that have a negative effect on the borrower and may not be good over time. predatory loan ma ate deyn oo mfaylanaynawe qofkii usudoo ina manronto. We don't encourage people to take predatory loans. They're bad for the borrower. dadki makatihigeliyaano ina predatory loan iyo usudoona ilan qofkii usudoo manronto. And this is where your counselor can help you find a loan product that suits you well. marka qofkii la taliya meeshan waa meelikiin ka caawiya sidii oo deymo amal adin usina. When people are shopping for a loan, they're often looking at either a fixed rate or adjustable rate mortgage. dadkin badi wati oo deynta minimoota fiiriyo oo usudoena may fiiriyaana haddii oo deyn oo hasbedelayna eta inta deyn oo tisbedelaaso ete. A fixed rate mortgage is a lower risk mortgage, and the interest rate does not change over the whole life of the loan. fixed rate deyntiye ma etalasin fixed rate deyntiye deyn oo fiicantawey khatarshana yarye walana ribashana hasbedelayna. An adjustable rate mortgage has an interest rate that often starts low, but will change over the course of time and might end up higher than a fixed rate mortgage. adjustable rate na rateki oo isbedelo
marka may ete markasto isbedelaase ribadiye isbedelaase mbadi ribadiye wal qiyaas ee oo yar yar ka bilaawadaas laakiin wati horran sii socdo koran sii beher balahi ribala ka saaridoy. So when you go speak with a lender, a bank or a credit union, they might get funds for mortgages from 3 different places. marka wati ad benkiyaalkan seeto dadki deynta biyoweyna adi deyn ad warsato mbadi denyaalka saddex qeyb wadood jireena oo maalgeliyoweyna. The first is called a portfolio or in-house loan, where the lender's using their own money. qaybta kooway ma la dhahee portfolio la dhahee amaskale in-house melika jeede marka dadka deyntigsiyoweyna deyntas iyo bixiyoweyna iyo maalgeliyoweyna. So if it's a local bank using their own money, they make the rules or the guidelines about who can use that mortgage. marka wati oo deyntan aad usuto dadka deynta biyoweyna sharciga deynti iyo go'aamiyoweyna. Portfolio loans often have the most flexibility in terms. marka portfolio loanke mbadi iyo may qabeena sharci oo like dadki umronya. Most mortgages come from the conventional funding of Fannie Mae or Freddie Mac. Demo mbadi ay maalgeliyoe conventional loan marka ayna dadka sii maalgeliyo dadkii oo Fannie la dhahaa amaskale Freddie. The primary business of Fannie Mae and Freddie Mac are to provide funding to local banks and credit unions for mortgages. marka Fannie and Freddie I'm sorry mbadi make ganacsidoena maalgelin oo dembiyeyaasha siyaabana iyo ka ganacsidoena. And finally, government loans are exactly what it sounds like. It's the government providing that mortgage directly to the consumer. marka demoy oo dowladina may ate dowladda ii maalgeliyaasa deynti oo dadkii siiyowena. So regardless of the type of mortgage, a lender's going to do some things for you to help you buy a home. deen walbaad usuto qofka deen biyeera may suubiye maykinka caawiye sidii adi wal adi ka faa'iido sidii kin halfade. When you're shopping for a home, the first thing they're going to do is help calculate the amount you could borrow in a mortgage. wadada minin weydiisadoytaada galilaaso marka kow may la suubiye xisaab halaheeda deen usud kartee sidii laka ogaado. They'll also explain some of the different loan options available to you. faanfaahin may lakisiye deemoyi oo shishale faanfaahin may lakisiye deemoyi kaleetay oo jireena. They'll also answer any questions and share information about those programs. marka su'aalada qabtee nakin ku jawaabayena. And they'll provide you with what's called a pre-approval letter that basically states you're eligible to get a mortgage. may nakisiyaayna haansho oo qiyaasiyoytee halaheeda deen nakin ogolye. A pre-approval, it's an estimate for a mortgage that's usually based on the income and debts that you've shared at the time you've met with the lender. marka pre-approval may ate qiyaas halahi deen lakin ogolye sheegoyte mayna qiyaastas lakasi qiyaasi halahi ada taqliqa iyo halahi deemo adilate. A pre-approval letter is usually good for about 60 to 120 days. mbadi haanshadan qiyaasinti ate mayla la isticmaal kare 60 ila 120 biri. But it could be extended if you update your information with the lender. laakiin haddii oo faanfaahin kaleeti ada siito haanshadan la bedel kare. Especially right now, most realtors won't show you a home unless you have a pre-approval letter.
hadda xaaladda la ku sugan yahay meeta wakiiloye oo minimo makitusiyawna minimo makinka aawiyaan ina minimo xaaladda hadda la ku sugan yahay wakiilo minimo makin ogolaadayona miska maki aawiyaan sidada minin adirgadito haddadi haanshadan qiimisteetan haysadayne. A pre-approval is not a guarantee that you can buy a home, though. Haanshadan qiyaastete ma macneeyo ina ad minin gadid karte. It's not even an obligation to loan you a specific amount. Okay. Wana dadkii oo haashadan kisiyana waajib ma ku fuulto in halahaas deyn adag kisiyona. A pre-approval is an assessment based on estimated information. Marka pre-approvalka qiyaas wey oo adi xaalada ad insheegti deynbihiga qiyaas adikin kisii wey. So some things that could change your pre-approval would be if your pay increases or decreases. Marka haashadan qiyaasta may dhibaato inshenase haddii oo deymawa kor unbahena haddii hoos unbahena dhimimena haddii oo dakhliga kor unbahi haddii oo dakhliga dhimimena. Another thing that can change your pre-approval if interest rates go up or if they go down. Haashada qiyaastintii oo deyntana may bedelaase haddii oo ribadii kor unbati iyo haddii hoos insii nabati. A change in your monthly debt. So adding in a car payment or adding in credit card debt could change your pre-approval. Mayna bedelaase qiyaasta haddii oo deyn kaleetiyaada usagtay. And finally, the type and the cost of the home could change the pre-approval. Marka mayna bedelaase haddii oo mininka qiimidisa disbedilta haddii kale la ila gadoy. Maybe the lender estimated taxes at $300 a month, but they're really $400 a month. Tusaale ahaan haddii qofka deyntiisii oo xisaabtay oo gafi meeli 300 ahaad meeli oo 400 lan taligal haddii 300 isugu dhufiri. So because your pre-approval is based on what you told the lender, we encourage you not to make any changes in your finances. Marka deemoy qiyaastintii maadaama ka hirinte faanfaayntii oo wax bihinkii oo dembiyaga adi siitay marka makinka dirqligeliyaane ina oo walba bedel adi insuubine. I mean, it might be necessary for you to make a financial move, but you should discuss it with your counselor or your lender first. Mar may dhiyaasa ina qasab kinka galo ina oo wax isbedel adi suubito laakiin ay kow la tasho la taliyaga. So let's suppose you wish to go talk to a lender and get that pre-approval. Well, what paperwork do they need? Can you repeat that again? Let's suppose you want to go talk to a lender to get a pre-approval. What paperwork will they need? Kadib ba qof dadkii oo deynta biyoyn aad inseeti sidii oo haanshadan aad la kinsiyo marka faanfaayn ma baahidaasi. So the first thing they're going to look at is your income, 2 months worth of your pay stubs. Marka meel kinka baahide ina oo pay stub adi bito oo lama bil pay stub yaarsho. If you're self-employed, they want to see 2 years worth of tax returns. Haddada baaka is shaqaalaydna meel kinka baahanya ina lama sana tax retaansho ina adi bisiito. If you get benefits for something like Social Security or Section 8, they're going to want to see a benefit letter proving you received those. Haddada dowladda ki caawiyoyte meel fadwayna oo haanshiyakas adeyn ina adi bihido. Haddada Section 8 haysata iyo haddada Social Security la kisiyoy. They're also going to need proof of any other income, such as child support. Haddii dakhli kaleete kisagaloe tusaale ahaan child support. And then finally, they're going to want to see 2 months worth of your bank statements. So checking account, savings account, 2 months worth of those bank statements. Markii haashaki oo bankiyaalkana lama bilood ku baahinaadeen.
And then finally, if you have any other assets or items of value, they'll want to see proof of those assets. haddii oo maal kaleeteed haysatana ina aragoona rabo ina adeemata. So a lender needs this information to determine your mortgage capacity. Qofka DNBA ee wax bixintan ka baahan yahay sidii uu ku ogaadona halihii aad kasi kareen adeegga. The front end ratio or the housing ratio is the amount of your income that you could spend on housing. Marka front end ratio ma la dhahe halihii oo beesa oo aad isticmaal kartay minimum. Normally, lenders will let you use about 33% of your income towards housing. Dadkii DNBA-yaalka making ogolyeena ina 33% inaad isticmaalto minimka. The other percentage is called the back end ratio or total debt ratio. Marka qaybta kale ma la dhahe back end ratio yalan kase. So lenders typically will let you have 10% in other debts, non-housing debts. Dadkii DNBA-yaalka badi making ogolaadana ina oo 10% deemuwa kaleetay in boqona. So that means that you could only spend 43% of your total income on your housing plus other debts. Marka taas ma macneeyo dakhliga 43% ina oo dhanka midinka iyo dhanka deemuwa kaleetay laakiin ogolya inaad isticmaalto. And when we're discussing housing, it is more than just the mortgage payment. Wati dhanka midinka uu ka sheekoyno deenta midinka shaleediya lama. There's an acronym called PITIO, P-I-T-I-O, that defines your housing. Wal ma jiro lankasaw PTO lankasaw oo dhanka minimo deenti xisaabtii oo shalbahas. The P stands for the principal or the amount that you owe on the mortgage. Hidi ma macneeyo deenta laftii ade usutay. The I is for the interest or the money that you're paying for borrowing that money. Aydina may macneeyo ribade. The taxes are the property taxes you have to pay for living in that home. Hidina may isticmaale insurta minanka. I is for homeowners insurance or hazard insurance to protect your home. Aydina may istacgnoyte. Aydina may isticmaale insurta minanka. And O is for other, which could be things like an association fee or a CHT membership fee. Oodina may isticmaalo qarasho kaleetay tusaale ahaan homeowner association fee amskaleetay Champlain housing of the minute kadita fee jira oo la dhiibo. When reflecting on your affordability, the lender is going to qualify you for the maximum housing payment. Wali awood karta iyo diiwana hala lacag halahilakin ogolya kuli iyo kii sheegayana. But that doesn't necessarily mean it's what you should pay. It's just what you could pay. Ma macneeyo taas ina oo halahans ina aad dhibtoy maylakin sheegay talay aad dhib karta. Right? You need to keep in mind all the other expenses that you have in your budget that the lender isn't looking at. Maskanta may kahaya sa qarashooyinka kaleetay oo deedka DNBA-yo fiirina. So affordability is how much you can pay to buy a home. Marka awoodi may fiiriyaase halahiya dhib karte sida minankan ka gadito. And it includes all the funding sources. So that's the mortgage, your down payment, any gifts or special programs. Marka mayna kamid ate halahi oo deen ade sudkarte beesadi horumarsiski haddii oo hadiyad la kisiiyi
يونتي هدي أو برنامج كار إينا دد استعمالته. So in our example, if someone had a $280,000 mortgage, tusaalayaal haddii uu qof $280,000 deen u sidatan minanka they might also have 2,500 of their own money for down payment. may dhiyaasa ina uu $2,500 lacagta hormarsiskiina iyo haysadeena They might be getting a gift from a family member for 2,500. may dhiyaasa ina uu qaraabadii oo siiyena hadiyad oo $2,500 qiimadiisata And they might be using a special program for 25,000. mayna dhiyaasa ina isticmaaloyena barnaamij u gaarayeena oo $25,000 So if we add all of those together, they could buy a home worth 310,000. haddii kuwaas dhan iska darno may gadid kadeena minim oo qiimadiis atan $310,000. So when the Alleys came in, we looked at their income, which was $6,500. ali qoyska sotuna fiirini dakhlisho bishii may ee $6,500 If they used 1/3 of their income for housing, or 33%, that would be $2,145. haddiiba boqolkii 33 haddii iyo mininkan isticmaalona marka may macneeweyta ina oo $2,145 ina dhib kareena But this also requires them to have less than $650 in debt. Can you repeat that again? This example requires them to have less than $650 in debt. That represents 10%. marka tusaalehan mayna tusoyte ina oo $650 diimo kale ina iyo laxaad kareena However, and with this example, they'd be able to get a mortgage of $355,000. marka tusaalehan mayna tusoe ina iyo deenta mininka maylan ogolya $355,000 iyo $200. However, the Alleys actually have $1,000 in debt each month. Asi ahaataba ali qoysho may leeyana deemo $1,000 oo diiraso bishii So that means they can only spend $1,795 for their full housing payment. marka tan may macneeweyte ina $1,795 dhanka mininka isticmaal kareena dakhlisha So the mortgage they'd be able to get would be $299,525. marka deenta lan ogolya mayna gadaase $295,000 iyo $525. So some questions the Alleys might ask is there a way they could reduce their debt? su'aaloyiga warsad kareena ali qoyshe maywa hab jire oo sidii deemugaana hoosan ka naqno They need to look at, is this 299,000 enough to buy a home for their family? mayna ka fikiraan lafadooda haddii $299,500 haddii oo deentas ka filanta mininka galid kareena And are there any special programs that might actually help them? marka barnaamij kaleetayna jire oo iyo ka caawiya So for Jaya and Bashir, we talked that they can use 1,795 for their PIDIO payment. marka Bashir iyo Intijaya may ka sheekusini ina $1,795 la ina isticmaal kareena dhanka guriga So that means they'd be spending $411 on the principal and $733 on the interest each month. marka taas may macneeweyte ina deenta laftiye bil walba $481 la ina baxaaso ribadana may baxaase $733.50. The lender then is going to estimate taxes based on the town they want to live in. deen biyasha marka mayse qiyaase ina oo anshuurti $450. The lender's also going to estimate the insurance they might pay. marka anshuurta mininkana
دين بيشة ميسك قياسة إنه كنتم دولار. And then they're also going to estimate if there's any other costs. قرشويش كاليتينا ميلك قياس كره إنه سده بوليو كنتم دولار. The more money that goes to taxes, insurance, and other, the less that goes to principal and interest, and the smaller the mortgage value. عدد تاكسشو يو إنشورشو يو انتي قرشويش كاليتي بس هذا إنبادي إنبويته مركي ما معنويته إن الدين تلفتي انتي ربادي قرشيا إنبوي. The principal and interest determines the mortgage capacity or the loan amount. مركي الدين تلفتي يو انتي ربادي ما يقو عاميوه هذا هي الدين يو وسط كرينا أمسكال أبود كرينا. So this slide is going to show the difference between taxes, insurance, and other, and how that affects the affordability. مركي انت تسالم اسك سنجو تسيانه كيف قصدو على هي قرش انبحاسو مركز كدب كاس ميقو عامية هلا هي الدين يو سط كرينا أمسكال يتي أبود كرينا. So in our first example, we have a principal and interest payment of $1145 and a mortgage of $255,000. Salagano kowa main into soite ino o la besa de meninka denti lama bogolio kontoni shan kun dorota ete laft denti yonte ribade mai bahase kun bogolio yonte afartani shan dollar. If the allies looked somewhere where the taxes, insurance, and other were less, so they have more going to principal and interest, they actually qualify to borrow a bigger mortgage. So if they have $1,345 for principal and interest, they can now borrow $299,000. Marka ali yonte ali qoshia di yo pohona mil kalite safiriona ding olaksiyo ona meshi taxi shagarye may macnayo ala hiyo bishi diwayona o bininkion lanka taligali ina koron bahaso hadii o taxi shagarye marki may macnayo ina o ala hi qiyas din la siyo ina badanaado. And the last example shows if they lived somewhere where the taxes, insurance, and other were very expensive, and they only had $945 to the mortgage payment or principal and interest, they'd be restricted to $210,000 as their mortgage. Hadii meel iyo kale iyo degona oo taxisha badanye markii may macnee in oo halahi deen la siiyo yaraaras lama boqol iyo inta $10,000 iyo 45 la siiyo marka deenta laftiye iyo inta ribade bil walba may siyaana $945. So in each of these examples, the housing payment is the same, $1,795 for each of them. marka tusaalayaal la siin shal tusi halahi meninka laga talagali iska mid leeyo $1,795 way. But it shows us the bigger the taxes and insurance and other get, the more that goes to taxes, insurance, and other, the less you have to go towards the mortgage. marka meena tusoite hadii meelada deginta taxisha badanye halahi markas meninka deentis iyo intiri badis bil walba baxaaso yaraaras. So Bashir and Jayo were feeling ready to look at homes. And so they had to come up with a priorities list of what they wanted in a home. marka Bashir iyo Jaya diyaar garowena Bashir iyo Jaya diyaar garowena ina yo meninka dedona marka damela made video la fadoe wali yo dango yo inta kutudamiyasha.
So in the previous slide, we saw the difference that taxes, insurance, and other makes. So the lender wants to make a close estimate where they can. So qaybtii hadda saka bahaynay mayna tusti taksi qaybtan saka bahaynay mayna tusti taksiga sidii inshalbinya ina saas anshiisha yaraaso qaybtii oo diinta mininka tada biyaaso. So before talking to the lender, they decided they'd like a single family home, not a condo. Markinti oo dembiye iyo inseedna ila koodne markid may go'aan diirina inuu minin usu shalaadis oo hal qoysna ka taligalina iyo rabeena. They prefer to live in Winooski, but would be willing to drive up to 30 minutes away. May jeclyahay ina winiska dhatiya ina iyo degoona laakiin soddon daqiiqa meel oo baawr lang without ina deg kareena. They don't want to spend any more than $1,800 for their housing expenses. Markii qarasho bishii 1,800 inaan ka badanayna halay mininka iyo kadhiibayoona rabeena. They might buy using shared equity, but they're also open to not using shared equity. Mayna diyaasa ina shared equity program ina iyo isticmaalona mayna diyaasa ina iyo isticmaalne. And finally, they'd like a loan that would give them closing costs or down payment assistance. Deegna may jeclyahay ina isticmaalona oo ka caawiyaaso qarashooy isku duubki iyo intay qarashkii oo horumarsiska. So now they have to choose a lender to get a pre-approval. Markii hadda may lambaahanya ina iyo dembiya iyo dooridoona sidii iyo qiyaasti la siiyo. They first spoke to the bank where they have their checking and savings accounts. Kow may ila koodena banki iyo account ku furinya. And they could get a mortgage loan there, but no closing cost assistance. Markii banki show deyn siye oo minin laga geedo laakiin ay maxaayona barnaamij oo dadka la ka caawiyo. So they talked to some family and friends, and they got a list from their counselor to choose 2 other lenders to go interview. Markii qaraabadii oo tii ila koodena oo na ila tashadeena markii go'aan may diidena ina oo dembiya kaleetay iyo ila sakoodona. So they chose a lender who offered a few different loan options for them. Markii lama dembiya iyo ila koodena. They liked having a choice of what they could buy, and that this lender had special programs for closing costs and down payment. May jeclyahay ina doorasho lahaadona mayna jeclyahay ina oo dad dembiya oo barnaamij gaar ee dadka caawiyana ina iyo ila shaqeeyona. So they got their pre-approval letter. Markii may la sii haashadii oo qiyaasti oo diinta la siiyo. So is it true or false? Once you get a pre-approval from a lender, you are guaranteed to buy a home. Markii run waa miskale been wey haddii oo hal mar haashadii qiyaas la kisiyo taas may macnayoyta inaad diinta la kisiyo. That's false. Remember, there's 2 halves to the mortgage application. Taas been wey markii may ogaadase wax buintii oo deenta gurigii may la lama qayb. The first pre-qualifies you as a borrower, but the home also must meet the requirements. Markii qaybta kooway markii qaybta kooway may fiiroyta dad inqalimaaso deentii qaybta lamayna may fiiroyta dambininka deenta inqalimaa. So there's a lot of considerations when getting a mortgage. Tixgelin badan ayaan baahanya oo tada deenta mininkeeda inteeda la kensiina. And your counselor can help you with that process.
La-taliyaha kan ka caawi kara tallaabooyinkaas. Hi, and welcome back to the next section of our home buyer workshop, where we're going to talk about special programs. Sa ka dhawaad mar lamay waxbarashadii sidii oo minangabashadii qaybtan may ka sheekoyaase barnaamij gaargaar ayayna. There are many special programs that can help you buy a home. Barnaamijyaal oo gaar ayayna jirayna oo kan ka caawiyaan sida mininka gadita. Three main ways that special programs can help are with closing costs or down payment, Saddex qayb oo kan ka caawiyaaso barnaamijyaalka gaargaar ayayna may ayayna hal meel may la kan ka caawiye beesadii oo gabagabadii howla iyo intay beesadii horumarsiiska. they might decrease your monthly payments, Marka beesayaalkan may yaraayana wali ada bishi dhigfade. or they might increase your affordability or the amount you can get as a mortgage. Mayna badiyaayana halahi adi awood fadi amskale halahi adi deyn lagisa fadi. These programs are typically available through the lender where you're getting your mortgage. Mbadi barnaamijyaalkan ay laka hale dadki adi deyntigisiyoyna. But each lender is only going to know about the programs that they offer. Laakine deyn bihiya kasto may la ogaad kare barnaamijka usuhaya. That's why it's important to go talk to more than one lender when you're choosing your mortgage. Saas aawadiye may muhiim ita ina oo deyn bihiya farabadan inaad is ilaalinto. Each special program will have some rules and some restrictions. Barnaamij kastona may qabe sharci oo gaargaaran ay. Some programs can be combined while others cannot. Barnaamijyaalku barko la iska dar kare kuwa barko laakiin ma la iska dar karo. Many special programs depend on money from outside sources. Mbari barnaamijyaalka gaargaarka eena may maalgeliyoe dad oo banaanka kooy. This means that the money might not be available all of the time. Marka tan may macneewayte ina beesada lakiin ka caawiya oo markasta beesa oo yaalan ahayne. If you're using a special program, you'll need to be prepared to take some extra steps. Haddana barnaamij gaargaar ayaad isticmaalooyte ma iska diyaariyaase ina oo tallaabooyin oo zaid eena inaad usto. You'll need to make sure there's good communication between the lender and any special programs. Mayna hubiyaase ina oo qofka deyntiga siyoe idadki barnaamijka gaargaarka eena biyoena ina dhatiyo xiriirfiya mudahayto. You'll also have to organize and provide lots of documents and information. Mayna la kifadoe document badan ina adi hayato iyo inti faahfaahin badan adi dhigto. Hopefully, the benefit will outweigh the extra work. Mayna rajeeyne ina oo faa'iidadii halaaso oo shaqadii adi qabadoyta halahan huul adi galoyta ina faa'iidadii badante. Special programs don't always work for every person or every purchase. Barnaamijka gaargaarka eena markasto maqshaqeyaona can you repeat that again, sorry? Special programs do not always work for every person or every purchase. Barnaamijka gaargaarka ayana mal walba manshaqeyaso qof kasto ruux kasto mise waliad gadadoyten. You're going to want to make sure that you clearly understand how the program works. Meel lakin ku baahanya ina aad fahanto sidii oo barnaamijka gaargaarka eena sidii oo holiyo lan galaw muskala sharciyaasho. This helps to make sure that you're happy with the program now and after you buy. Tan may hubiyaase inaad ka faraxsanta oo qanacsanta barnaamijka haddi iyo intii haddi kadibna inaad ka faraxsanaadaas oo muskala qanacsanaadaas. It can be complicated and confusing. May nagad karte
hul oo adag ete oo namarawareer lete. Your counselor can help explain some of the special programs and the guidelines. Taliyaga kin ka caawiye ina oo sidii oo taliyaga may kin ka caawiye sida ka faham fadi. In addition, many special programs might have a staff person who can answer your questions and help along the way. Mayna dhikarte barnaamijka gaargaarka ina qof qabeena oo adig la shaqeeyo. Now we're going to talk about the difference between affordability and eligibility. Hadda may ka sheekoyaane wali hadda may ka sheekoyaane wali shalduubka dhikoye ang qalitaanti yonti awoodi. We discussed in the last section that affordability is how much home you can afford to buy. Qaybtan sa dhaafayna may ka sheekoysanahay ina oo ang qalitaan awoodi qaybtan sa dhaafna may ka sheekoysanahay ina awoodi may sheegoyte halahi ade deen adalkin ogolye. Special programs are going to have guidelines. These are guidelines that you must meet to be able to use that program. Barnaamijka gaargaarka may leeyena sharciyooyin iyo sharuuro iyo kahiriyeena marka sharuuriyaalkaas ina oo ade buuhitoy. Most special programs have eligibility guidelines related to income. Barnaamijka gaargaarkan badi may leeyena ang qalitaan oo dakhliga ka mid ay. Some programs only look at income at the time you purchase, but others might look at it every year. Barnaamijka gaarko may fiiriyaana haddada in qalimoyta waqtiga oo barnaamijka ade buguiswayte kuwa barkona may fiiriyaan sana kasto na diyaayana kuwa barko. Affordability is the amount you qualify to spend on buying a home. Awoodi may sheegayte halahi oo adalakin ogolye halahi awoodi may sheegayte halahi deen adalakin ogolye sida mininka gadad fadhi. Affordability only considers those people who are listed as borrowers on the loan. Awoodi marka may fiiriyayte halahi qofood oo deenkas galowena oo mininka gadadayte. The lender will use the combined income and debts of all borrowers to determine the loan amount. Deen biyaga may fiiriye halahi qofood oo deentas usugoyte daqlisho yonti halahi deemu kalite iyo leena sidii iyo markas ugaadona halahi laki deemi kale. Eligibility is whether you qualify to use that special program or not. Qalitaanta may sheegayte haddii adan qalinaadaso barnaamijka gaargaarka ee dad isticmaal karteed galite. Many special programs will determine your eligibility based on your household size and your income. Barnaamijkan badi may fiiriyaana oo go'aanka diirayena haddadan qalimaaso dikalitay halahi qofood halahi barnaamijka gaargaarkeena badi may fiiriyaana haddadan qalimaaso dikalitay go'aansho may lakidire qoska sidii usuubinya yonti qoska daqlisha. The household size includes everyone who lives in the home, whether or not they're on the mortgage. Qoska marka may macneeyoy halahi qofood oo mininkas ka dhaxnoogte. So this would include you, your partner, your children. Marka tan may macneeyoyte ina oo la hisaabo adi wiilka yonti dhalowgin. It could also be others who are living in your home. For example, with Bashir and Jaya, Yusuf lives with them. Maya nagad karte halahi markas ruux kaleetay oo mininka ku nool yana. Tusaale ahaan Bashir yonti Jaya hoosho Bashir iyo Jaya ay ila noolye Bashir aawshe. This does not include, though, people who are just staying with you temporarily. Tan maka jirto dad oo
ade markas dulsaarkinka ayayna oo waqti qumuuna akila noolayne. So let's look at income for affordability versus eligibility. Hadda may fiiriyaane dakhliga sidii oo ka fiirino awoodii iyo maalitaanta. For Bashir and Jaya, their affordability is based on the two of them as borrowers. Bashir iyo Jaya awoodii oo may fiiriyo lamadii oo dakhlisho. So for their mortgage, they'll look at Bashir's income and Jaya's income. Marka la hideen la siiyo mayka hirinta Bashir iyo Jaya dakhlisho. And together they make $78,000. Lamadii oo la iska daro dakhlisho may $78,000. That means they could have a housing payment of $1,795. Taas may macneeyo ina iyo iska dhiib kareena minimum oo $1,795. And their mortgage would be $255,000. Marka deenta minisho malnagadaase deenta mininki marka man qalimaayan la siiyo $255,000 lama marka may macneeyo deenta mininki may la sii kare $255,000. For eligibility for a special program, they're considering a household of 6. Qalitaante oo lang qalimaw barnaamijka gaargaar ayayna marka Bashir iyo Jaya may la fiiriyo ina qoys lexaada iyo ayayna may lang ogolya ina $106,000 iyo $400 ina iyo sumeeyana sanadka. And for eligibility, they would include Yusef's income. So the new household income for eligibility is $103,000. Marka qalitaante mayna la fiiriye Yusuf income she marka saas iyo may ka dhigay qoys oo lexaala ayayna mayna qalimaana ina iyo suubiyona $106,000 iyo $400. So for their eligibility of a 6-person household for this special program, they would meet the requirement. Marka qalitaante buuhiyaayana haddii oo barnaamijkan iyo buusidoona ilan 6 qofood maylan ogolya ina iyo suubiyona $106,000 iyo $400. Because the maximum for a household of 6 is $106,400. So we're going to talk about several programs, and we're going to give you an overview of each of them. Marka hadda may ka sheekoysadaane barnaamij badan halaho barnaamij marka kulishona faahfaahin oo boarding ka sinsiyaan. Feel free to jot down any questions you might have, because you can discuss those with your counselor in your appointment. Haddii rabto su'aal kasto aad qabte meel ku qorid karte sidii aad la taliyaga aad ila talinaysato. So there are several programs that offer down payment and closing cost assistance. Barnaamijyaal badan jireena oo dadka ka caawiyoena beesadii horumarsiski iyo intay beesadii oo gabagabadii hoola. Remember that down payment is the amount of money that you put down and you don't finance with a mortgage. Marka may xasuusinaadase beesadii la horumarsiyo beesa oo deen la usadaw ina nagane beesa oo adi hadii gacanta ka jirta ina nagato. And closing costs are the fees that you pay for the people in process to be able to purchase a home. Marka hoola gabagabadii ee beesa jirta la dhiibo taasna may ate dadkii la shaqeeyona beesadii la sifadeeyay. One program comes out of the Vermont Housing Finance Agency. Har barnaamij may ku koowe Vermont Housing Finance Agency. Sometimes called VHFA. Marmarna maylan ku weere VHFA.
VHFA provides funds for lenders to give out mortgages. VHA markay may maalgeliyona dadka deyn-bixiyayaalka. Their assist program is up to $15,000 for closing costs or down payment. Beesa may hayana oo dadka la kacaawiyo oona dhante $15,000 oona adig inka isticmaalis karte gabagaboodii howla mise beesadii horumarsiiska. This program is a loan where you don't have to make any monthly payments or pay any interest. Barnaamijkan deyn ahaan ayaa la keensiye laakiin bil walba masugudaaso ribana malki saarida. You'd pay the money back at the time that you sell the house. Marka beesada may gudaase waqtigeeda mininka iska gadoyte. This program can be helpful for people to come up with those upfront closing costs that are hard to cover. Beesada may diyaase inaad dadkii oo beesadii horumarsiiska hayana lacag cadaan ina oo aawito. A second program from VHFA is their first generational homebuyer grant. Beesadii lamay oo dadkan VHA ku kooyte may ate beesa oo lanka talagali dadkii oo markii kooway in ay miningadashad. This program is a grant, which means you do not have to pay the money back. Barnaamijkan may deeqway marka taasna may macnayoyte ina beesada gudomee. If you are the first person in your family to buy a home, you could get up to $15,000. Haddii adi ata qofkii kooway oo qooskin ina oo minin haddii adi ata qofkii kooway asligin dhanba oo minin kow gadadooy ay mayn qalimaasa ina oo $15,000 lacag oo deeqayta ina la kisiyo. And it's possible that you could use both of these programs together to get a maximum of $30,000 assistance. May la kayaaba ina dito lamadan ina iska darsato lamadan meel oo min $15,000 oo saas ada ka halo $30,000. You would be eligible to get these special programs if you're getting a VHFA mortgage. Beesada mayn qalimaase haddii oo VHFA deen iyo iibweynaada usato. Another program that can help are from the Federal Home Loan Bank of Boston. Barnaamij kale oo dadka la kacaawiyo may hukooyte FHL Bank of Boston dad la dhaho. Or FHLB. Barnaamijka Go ahead. barnaamij kale oo dadka la kacaawiyo may la kahale FHLB Boston. To use one of these programs, a buyer would go to a participating bank or credit union. Haddii barnaamijkan oo isticmaal rabte marka malikinka baahanye ina oo banki oo yo ila shaqeeyo inaadan bato. You need to meet the income guidelines and be a first-time home buyer. Meele karabe ina oo qalinto dakhli ahaan iyo ina aad nagato marka kooway aad mininkadeedoyte. These programs are available on a first-come, first-served basis. Barnaamijkan dadka meesha lanshal siye sidii lanshal kooyo. This means the funding is not always available. Tan may macnayoyte ina beesadan markasto ina mayaalo. One program that can help is called Equity Builder. Har barnaamij oo dadka kacaawiyaasa meel la dhehe Equity Builder. This program provides up to $30,000. Barnaamijka dadka may kacaawiyaasa ila $30,000. You could use this money for down payment, for closing cost, or fixing the home. Beesada meel la isticmaal kare beesadii horumarsiiski beesadii oo gabagabadii hoola
iyo intay dayactirka mininka. One requirement for Equity Builder is that you must live in that home as your primary residence. Sharuuroy oo barnaamijkan qaba may ka mid ay meel ka rabe ina mininkas adig ku noolato. The nice part about Equity Builder, if you live in that home for 5 years, you do not have to pay the money back. Marka barnaamijkan meel ka rabe haddii oo mininka haddii 5 sano ku noolato beesadaas ina soo gudamee. The Bank of Boston also has a program called Housing Our Workforce. The Bank of Boston mayna qabeena barnaamij la dhahaw Housing Our Workforce. This program is a grant, which means you don't have to pay the money back, to help you with down payment. Barnaamijkan deeq way marka may macnaheedu oo sagudamee mayna kin ka caawi karte beesada horumarsiska. And this program is up to $25,000 to help. Barnaamijka marka may dhiibe lacag oo $25,000 lante. You said 25, right? I can't see that part, sorry. 25. Good. The Equity Builder and Housing Our Workforce are usually available in the spring. Barnaamijyakan oo lan kasaw Equity Builder iyo inta Housing Our Workforce mbadiba waqtigii spring la dhahaw iyo la hale. The third program from the Bank of Boston is called Lift Up. Barnaamijkii saddexaad oo bankigan dhiibeyna may la dhahay Lift Up. Lift Up was just created last year and is intended to help people of color purchase a home. Barnaamijkan sanadkii la sadhaafay leh iyo la soo dejiyey marka may ujeedadis ata ina dadkii oo midabsho cadaan ahayne ina oo la ka caawiyo. In the United States, white home ownership is nearly 3 times that of people of color. America gudahashe dadkii cadaanta badi minimo iyo qabeena marka did la shaldhiko dadkii cadaankin ahayne 3 jeer dadkii cadaanka minimo iyo gadadoena. And there are many new programs like Lift Up to help narrow the racial gap. Barnaamijyaal badan yeena jireena Lift Up amal mayala ujeedadii ate dadkii oo cadaantin ahayne minin lahaasho ina iyo weelto oo korsan usto minin lahaashadayo. Lift Up provides up to $50,000. Lift Up marka may dadka ka caawiyaase $50,000. You can use it for down payment, for closing cost, or to reduce your interest rate. Mayna isticmaali karte beesadii oo horumarsiska beesadii oo gabagabadii hoola miskaleetay ina oo ribada isa yarayto. You must live in the home as your primary residence. Mininkan ina mininkeeda konoolka nagadaway. The home must be in New England, which Vermont is. Mininka mela fado ina New England ka dhaxyaalado Vermontna kamid ata New England gabalooshe. You must be a person of color and a first-time home buyer. Mela ka fado ina qof oo midabsho cadaan ahayna ina nagato. Mela ka rabe ina oo marki koowaad mininka disho king ata ina ahaato. And since this money is a grant, it does not need to be paid back. Maadaama oo beesadan deeq ate ina la sugudamee. Another organization that provides assistance is Champlain Housing Trust. Barnaamij kaleetay oo barnaamij kale oo dadka la ka caawiyo ay la ka hadlay Champlain Housing Trust. If someone wants to buy a manufactured home or a mobile home, they can get help. Haddii qof gadido fado manufactured home minimoy lan kasaw miskale mobile home minimoy lan kasaw marka caawitaan la caawi kare. CHT can provide up to $40,000 to help. Champlain Housing Trust ila $40,000 kin ka caawi karte. You don't have to pay a monthly payment on this mortgage,
and there's no interest. beesadan ina bil walba guddome riba amal kisaabdhido. You can use this to replace a manufactured or mobile home or to purchase a new one. barnaamijkan isticmaal karte beesadaas isticmaal karte ina oo minin kale mobile home miska manufacture inaad ka gadito amiskale hadii odayoba haysata minin oo mobile yonti manufactured home ina aad ku kale ka bedelito. And these homes could be on owned land or in a mobile home park. minimogana kinkiyaalad kareena dhul oo adiskalete miskalete dhul oo mobile park la dhaxaw kayaalad kare. Another program at Champlain Housing Trust is the Shared Equity Program. barnaamij kale oo Champlain Housing Trust dhiiwayte may kamid shared equity barnaamij la dhaxaw marka shared equitygan may maalqeybisho wey. Shared equity homes have a lower purchase price and lower monthly payment. minimogan oo maalqeybishadii ayayna may qabeena minimogan oo maalqeybishadii ayayna may ayan minimo oo lacagtiyo oo yarte wana bishi walada dhiibasona yarye. Champlain Housing Trust invests money into the home. Champlain Housing Trust maalgeliti mininka. So this investment stays with the home permanently to help you and future buyers. marka lacag gelinkan Champlain Housing subiti ina mininka ila sorry maalgeliskan Champlain Housing Trust subiti marka may oo macneeyo ina oo ewisha mininkas minin oo nagado oo la awood kare dadka kale awood kareena. So when an owner sells with shared equity, they keep the sale price below the full market value. So qofki mininka minimoga amal gadido wati mininka iska gadoe halahi suuq tiruge beesha mininkas maka gadaw. Two biggest obstacles to buying a home are saving for the down payment and the high price of home. dadkiin badi dhibaatooyinkii oo qabeena minin gadashada may ate lamadii oo horeyta may eena beesa oo ina kediyoonawe wana minimona beesadiyo qaali zaa'idete. The final challenge is having an affordable monthly payment. kii saddexayna may beesa oo iyo awood kareena bishi la dhiibo. The shared equity program addresses all of these problems. Share equity barnaamijyo marka dhibaatooyinkan dhan iyo wala unsuubiyaase hab siilanka bahaw. So a real life example are some condos we built in Winooski. tusaale ahaan minimo condo la dhahaw winiska ka dhisnay We call these the butternut condos. minimoga may la dhehe butternut condos. If you wanted to buy one of these without shared equity, you'd have to get a mortgage of $350,000. barnaamijkaano haddii aad ka gadito maragto minimoga may la gadoe $350,000. And that would cost you $2,580 every month. marka bil walba deyntas may ka dhiibase $2,580. Hey, that's pretty high. And for a lot of us, that's too much. lacag kan badante mbadi dadki macbuud karoona. But Champlain Housing Trust put in $165,000 to this condo. Champlain Housing Trust may maalgelitay
Champlain Housing Trust may maalgeliyay $165,000 iyo $500. This means someone only needs to get a mortgage of 184,500. haddii Champlain Housing Trust barnaamijyo isticmaalaso markii may macneeyo ina oo $184,000 iyo $500 inaad diintay weydiito. And that means their full housing cost would be 1,837 a month. Marka tan may macneeyo ina bil walba $1,837 inaad dhiibto. So that makes a big difference for a lot of people. Marka dhatan walwiin u dhaxeeye ilan hore may dhig fadhiyadii barnaamijka Champlain Housing Trust dad marka gadine $2,580 dhig fadhi haddii barnaamijyo gadidana $1,837 ayaa dhiibas. If you are a person of color who is buying with shared equity, you could use our homeownership equity program. Haddii aad qof oo cadaan ahayne ma isticmaal kartee barnaamijka uu hayne. This program is geared for anyone who's a person of color and a first-time home buyer. Barnaamijka meelanka talagali qofkii oo markii kooway minin galado oona qof oo cadaan ahayne. You can use the money for closing cost or down payment of your shared equity home. Beesada ma isticmaal kartee beesadii oo horumarsiskii la isticmaal kara. And while you live in the home, there's no payment each month and there's no interest on the 25,000. Inta mininka la degintee beesadaas bil walba ma gudaaso. Beesadaasna riba ma saardhinaaso. And if an owner lives there for 3 years, they never have to repay the loan. Haddii qofkii mininkas deginaado 3 sana inasa guda ma elaabtas. We know that homeownership is one of the most significant ways to build wealth in the US. Ogna ina minin lahaashadii oo ka mid ate hawooni oo Ameerika gudaasho maalinka dhisado. So CHT's homeownership equity program was created to encourage homeownership for households of color. CHT barnaamijka mayn suubiti dadkii oo adaantin ahayne sidii minin lahaad fadeena. Another program that works with CHT is Habitat for Humanity. Barnaamij kale oo Champlain Housing Trust isla shaqeeyoyna may ka mid ate Habitat for Humanity. These homes are built by the Green Mountain Habitat for Humanity and then sold through the shared equity program. Minimum ay disoe Green Mountain Habitat for Humanity at disoena. Minimum Green Mountain Habitat for Humanity at disoena. Ay nagadoena Champlain Housing Trust. So buyers have to qualify for both programs to be able to purchase. Dadki minimum amal gadoona fadoena may nakataligali. Ina iyo alimona Habitat for Humanity yunte shared equity program. The homes would be resold through the shared equity program to another eligible buyer. Minimona may lakagade shared equity program. So buyers have to get a mortgage, but they also have to contribute sweat equity hours in order to purchase. Marka dadki mininkan gadoona fadoena den ina horti halonawe mayna subiyolan talagali didid ina geliyona mininki yolan desoy. So sweat equity hours are part of the Habitat program where you volunteer to work on building a home or working in one of their stores. Marka saacadooyinka oo dididka meelanka talagali ina oo waqti ad gelito minimo oo markas la sii dhisoy iyo inta mininkeeda la kan dhiso. 2 mortgage loan products that can help are rural development and FHA. Lama den bihi oo kinka caawiyaana may ayene FHA yonte
rural, you said development? Rural development. Rural development. So rural development loans are funded by the government for people who want to live in the country in rural areas. Marki rural development loan, rural development dentio ay bihiyo ee dowladda. Go ahead. So this loan does not require that you have a down payment. It doesn't require, it requires. It does not require a down payment. Okay. Dentang marka male dentang watada usudoyte ina oo lacag horumarsis qabato mee. And it can increase what you can borrow by giving you more time to pay back the loan. Halaya den sit fadina halaya ada den laki si fadina winaye ilin waqti badan iyo laki siya oo den soo gud fadin. And if you qualify, you might be able to lower your monthly interest rate to lower your payment. Adaling alinto dentang may diase ina oo halahi ripo laki sada daw ina oo hos nagato. The FHA program is also a government loan. FHA barnaamijyana ay maalgeliyo dowladda. Two biggest benefits of FHA are they have relaxed credit requirements and low down payment. Lama faa'ida oo FHA la kaalo barnaamijyaasha may eena koreedka baaroshe yarye wana halahi oo horumarsi fadina sayaraaye. And the final program we're going to talk about is using Section 8 for home ownership. Qaybta kale uu ku sheekayaana mayate sidii oo Section 8 lanka isticmaalid fadi adamininka gadid fadi. If you currently have a Section 8 voucher for renting, you might be able to use that to purchase a home. Hadda haysate Section 8 oo adamininka ijaaradoyte isticmaalid karta in adaminin deen ay lakin kasiyo. You'd need to meet the program requirements, but if you do, Section 8 would pay a portion of your mortgage. Barnaamijka inaan qalintoway haddin qalinto kadibna marka may lakin fasahe ina oo Section 8 mininka lakin gudbiyo. Two big benefits of this program are that they help you have a reasonable or lower monthly payment. Lama faa'iido oo barnaamijka lanka faa'iido ma eena beesadi adi bil walba dhib fadi sayaraayas. And it can help you be able to qualify for a bigger mortgage to purchase a home. May lakin ka caawiyaase ina oo deenta lakisi fadi ina wiinayto deenta. If you're interested in this program, you'll need to contact your housing authority where you have your Section 8 voucher. Haddii barnaamijkan daneeyoyte dadkii oo adi Section 8 ki siyeena ila xiriirtoway. The three housing authorities that serve our area are Vermont State Housing, Winooski Housing Authority, and Burlington Housing Authority. Saddexdii housing authority oo areadano saddexdii housing authority oo hargagano caaw oo saddexdii housing authority barnaamijyaalkan lanka halaw may eena Winooski Housing Authority, Burlington Housing Authority, and the Vermont Housing Authority. So when you're considering a special program, you want to make sure you understand the program. Qotada tixgeliyoyte barnaamijka gaargaar ee aan dadka la kacaawiyo meel fadwo inaad tixgelito So sharuuradiyo ayana.
So what do you have to give and what do you get? marka may dad sii talo kafadooya marna mayna halaase. And you have to decide if it makes sense for you. Mayna go-aan ka jirto lafadooye haddii oo shay oo macquul galka le'ay. Some questions you might want to ask are if it will increase your interest rate. Su'aalooyin warsi talo kafadooya may kamid ahayna haddii ribada koron usaas. Or will it increase your closing costs? Beesadida duubka koran usaase. You might want to know what equity will you have in the home? Halahi oo maalgelin adigeliiti koran usaase. Or what happens if you need to sell sooner or later than you expect to? Marka may dhiya haddii oo mininka iska gado oona may dhiya haddii mininka iska gado adinagato. And then finally, will you need to pay back any money if you sell or refinance? Haddii mininka iska gadona beesa jireena oo adi guddo lakin karawe. The specifics of any particular program are a good topic of conversation to have with your lender or your counselor. Barnaamij kasto sharuuradiyo iyo inta sharcisho may la karawe ina qofka diin bihiga ee inaad ila lahaato. Section 4, shopping for a home. Qaybtii afaraad minin gadashada. So we understand there is a lot to know, and some of it can be very confusing. Fahamsana ina warbixin badan howlan ina etel oona madawareer marmar la qaado. And that's why we're here is to help. Saas aawdiya inuu inta murugna inaan ki aawino. Communication is key when buying a home. Xiriirka walfiican way wati aad mininka gadadoyte. Sometimes things come up and you have to address problems. Marmar wax badan safoode oona lakinka baahan ina oo hagaajito. But you should discuss your problems with your team to make sure you're making informed decisions. Marka wali dib kasto oo adikin oo dib walba oo kinksidke dib walba oo safoodo meelkin baahan ina oo qoxda ila xiriirto sidii oo go'aan oo markas ka dirto. Know that a year ago, Bashir and Jaya felt much the same as you do now. Ogaaw ina oo Bashir yonte Jaya sidaadi hadda dareemoyta ina iyo dareemayena. It's a mix of scared, but also excited. Ma aya marka absisho yontay farax oo laska daray. But here they are with a pre-approval to be ready to buy a home. Hadda maanta meel may taagneena oo lakasii wali on qalimaana. Once you have your pre-approval, you're ready to start shopping for a home. Hal mar haddii oo lakasiyo deynta lahiyadan qalimaasta qiyaastiye may diyaar nacete ina oo minim weydiisato. We'll outline the steps that lead to making an offer to buy a home. Talaabooyinka oo la qaado iyo kinshal sheegane sidaad mininkinka gadad fadhi. You'll need to figure out your housing needs. Meeraw ina shal ogaato minim baahinoshada. Look at the housing market in your area. Minimo suuqtiyo daytowe meydada deginte. To look at what's available and what your needs and wants are. Wali markas suuqtiyaale yontolada markas baahinoshada ete. How to contact a buyer's agent to look at homes. Wakiilki oo minimona ila xiriirtowe. So there are two different types of markets when you're buying a home. Minimo suuqtiyo lama inshal bahaayana.
There's a buyer's market when there's more homes for sale than there are buyers to purchase. Suuqti mar may ata suuqti oo dadkii walgadashada suuqti oo ate marka melki jeede wati oo minimo badanyena dadkii oo wali gadidona fadowena yargeena. In a buyer's market, it's easier to buy a home. Wati oo suuq dadkii wali gadidona suuqti oo ate may sahelan ata dadkii sida mininka gadidona. Sellers are often more willing to negotiate a purchase. Qofkii mininka iska gadowena gor markas layla gorgorten kara. And homes can sell below their asking price. Minimona wali oo halahila karawe kasi yarna lakagad kare markas. In a seller's market, there are few homes for sale, but many buyers. Suuqti oo dadkii wal iska gadowena suuqti oo nawati ata minimo yargeena dadkii wal gadidona rabeena yar badanyena. When it's a seller's market, it can be harder to buy a home. Wati suuq dadkii oo wal gadowena suuqti oo ti ate atkinta sida minin gadito. Because sellers don't need to make any concessions. Dadkii minimo iska gadowena mambaahnyona ina gorgorten inti waxas iyo galona. And in the seller's market, homes are more likely to sell above their asking price. Suuqtan amal waqti shalaka jire minimo umbadi halahila karabe mee walka sii badanya ka gadimaayna. The other thing you need to think about besides the market is what type of home you'd like to buy. Wali kaleetay fikirto la kifado ee suuqti waqti la gudubo maywa mininka adarabte noogi adarabte ina gadito. When you're thinking about buying a home, it can help to create a list of things that you need. Watada minin gadito rabte may anya ina omira ku qorito waladan baahinte. This can help you determine what type of home would be best for you. Tan making go tan making ku fudayaas ina go'aanka dirto mininka adan baahinta noogi. There are single-family homes that stand alone and are not connected to other homes. Minimo may jirena oo hal qoys lang kataligali derbiyaasha qof maska hariirsanyoona oo shadeedis taagin. There are condominiums or condos which share walls with other homes. Minimo kando la dhahawjina jirena oo dhinacyaalka dad kale ka dhigin. Condos often share community spaces and may have an expense called a home owners association. Kando umbadi dadka isla wadaaga seena waxoo birko oo walaad community lang taligali mayna jirta lacag oo la dhiibow oo lang kasaw home owner association fees. There are also manufactured homes or mobile homes. Minimo may jirena oo manufactured homes am skale mobile home lang kasaw oo minimo la sijiidaw eena. These are usually built off-site and then assembled at the location. Mbadi minimoga milka ila kasadise markas kadib la sajiiday dhulshada wata la dhiko kadib la shal hagaajiyan. Mobile homes can be on owned land or in a park where you rent a space. Mobile home yaalka dhul ad iskaletana lakin dhig kare dhul oo ade kiraysadaytana la dhig kare. And finally, there are homes where there may be many apartments in the same location, like a duplex or a triplex where there are 2 or 3 homes together. Minimo oo jirena oo halhaas minin iska hariirsanyaana oo lan kasaw duplex am iskale triplex am kasaw. So you might live in one of the apartments and rent the other out. Dhikarte ina oo hal qeyb layna ka deginaato qeybta kaleetayna ay jaarto. And this would mean you would be a landlord. So we should suggest that you get landlord training. Marka tan may macneeyte ina adi mulkiilay mininka ina adi nagadaaso marka may fiicanya ina oo laki tababaro sidii mulkiilay mininka adi ka naqato.
All of these different homes have benefits and challenges. minimo kuli show may qabena na qabena def na qabena. So it's important to think about what would be a good choice for you and your family. May muhim ata inaad kifikirto wali adi yunte posa kingroni. So as you're making your list about what you'd like to buy, consider some of these things. Waqti adi meel qordoyte wala adi baahinta mininke waxaan ku fikir. What town do you need the home to be in? Magaalama mininka gadito rabte. How many bedrooms and bathrooms does it need to have? Meega ol yo meega musqul baahinte. Is a garage important, or a big kitchen, or a yard? Garage o wing baahinte. Jiko o wing etan baahinta miskalite dul o wing baahinte. What type of home would you like to have? Mininki nocmaa mininka adan baahinte. Do you need it to be in a certain school district for your children? Iskoolkina meeli kiyaale na ka fikirtay. Or do you need to have access to public transit like the bus line? Baahinta ina o mining o bas aktista marasa inadir gadito. And do you want to live in the city or out in the suburbs or somewhere rural? Magaalay atisa dikto rabte miskal meeli bulshadan kayart. So you'll need to think about your wants and your needs. Meeli ka fikirto larawe wali adan baahinte I wala dir rabte. So look at your list and circle what's absolutely essential. Meel ku qoro wali oo adan ka maaran karayne. It's good going into the shopping process to know what things that you must have and just what are things that you'd like to have. Watadi mining adi gadito rabte may feelenya inaad ka fikirto wali adan baahinta adan makamaaran karto wali oo adan iska rabtele. If you're working with a real estate agent or a homeownership counselor, we could give you what's called a housing priorities list. Haddii qof wakiil minimo ka wakiilsan yahay ila shaqeeyay amskaleetay la taliye ila shaqeeyay may kisi karne warqad oo oranya wali oo kin daranya adan mininka adan ku baahinta. So Bashir and Jaya are working with a realtor and she helped them create a list. Bashir yonte jaa ay la shaqeeyay wakiil oo qof wakiil minimo ka ay marka may siiti Bashir yo Jaya wakiil oo minimo ka ay Bashir yo Jaya wakiil qof ay ila shaqeeyayna marka may ka caawinta ina iyo suubiyona meel ku qoridona wali iyo baahinyana. This helped the realtor to select homes that fit their needs and were in their price range. Mulkiile min wakiilki kan may ka caawiye ina oo wali rabte oo adiki anfaco sida wakiin ku weydiyo. Bashir and Jaya were really excited to actually begin to look at homes. Bashir yo Jaya may ka faraxsanaayna ina oo minin fiiriyo iyo galona. But remember, finding housing can be difficult. Bahasuusina minin weydiski marmar shuuli adagte. And you deserve safe, affordable housing, so you may need to consider many different options. Maylang palimase minin o ade awood karte yo minin o ade amanka kusuqin. Remember, we want you to be a happy homeowner. Asusina ina unumbahin na ina ade nakato qof o minin le o nakafaraxsin. If you start to look at current listings for the properties in towns where you'd like to live, that can be very helpful. Hadda video galto wali oo haddi banaawe minimo haddi banaawe jamilada diginte taas aawitaana kimiladaas. You could determine what price range has homes that meets your needs. Mayna go'aanka dir karte minimo oo ade beegi ade baahinta layena ade kala. You can also look to see how quickly homes are selling, like how quickly do they disappear from the website. Mayna fiiri karte minimo sida inshal gadimoena haddi iyo gadimoena haddi kaleetay. This might help you understand if you need to make some compromises.
Tan maykin ka caawiyaa sadadan baahinta hubarka waa inaad ka maarinto. If there are few or no homes in the locations that you want that meet your needs and fit your budget, where can you be flexible? Haddii aad meeli aad mininka gadid rabtee minimo badan makiyaalona miskale minimo oo halahi aday awood karte makiyaalona marka may suubi karte bedelay. So, for example, could you purchase a home with fewer bedrooms or bathrooms? Tusaale ahaan minimo oo halahi wal umbaahinta ma ee walka sigarya gadadaase. Or perhaps you could expand the range of towns you might consider living in. Mayna di karte ina oo meeli aad degto rabte ma ayna meel kale kasii degto. If you can't have all the features that you want and you need, you're going to need to think about where you can be flexible. Haddaada minimum aad macragoyto oo wadada umbaahinta waladay oo rabte malkaxalooyo marka may suurtagalkila nagadaase ina oo walshal bedelto walaho birko ka maarinto. So a real estate agent may be helpful. Marka wakiilki oo minimo markaskin kaabi kare. So a real estate agent is a person who's licensed to sell homes and to help people buy homes. Real estate agent may laka jeeda qof wakiil ay oona shahaado haysada dadka minimo wati gadadoona fadoona ka caawiyo amaska dadki oo mininka iska gadoona fadoona na caawiyo. A real estate agent can represent the buyer or the seller. Wakiilki minimo marmar ay wakiilid kare qofka mininka iska gadoe marna ay wakiilid kare qofka mininka gadado rabe. In the state of Vermont, they cannot represent both seller and buyer. Gobolka Vermont dhatis wakiilka minimo lamada meelba mashal matil karo hal meel ina wakiilada way. If you want to have a dedicated buyer's agent, you will sign a contract with them. Haddii oo wakiil adig la shaqeeyo rabte meelan baahan yahay inaad xaansho la saxiixdo. This means you're choosing that realtor to represent you in all of your real estate transactions. Marka taas may macnayase ina oo qofkaski wakiilid kare wal ala wali oo adihayga ku kuwe. The real estate agent can help you find available homes. Wakiilki minimo making ka caawi kare minimo ina uskin weydiyo oo banaawiyana. They can use their connections and knowledge to find you a home that suits you. Xariirti iyo layeena isticmaalid kareena sidii oo kinku weydiyoona minim oo adag anfaco. They'll also coordinate showing you the home and accompanying you on the home tour. Wati minimo la safiriyoena kila jiraad kareena wana kimbalami kareena. They'll also be responsible for communicating with the seller's agent. Mayna mas'uuliyadiyo ete ina oo qofka mininka iska gadoe wakiilsho ina ila xariiro. So your buyer's agent will help you put in an offer and negotiate the purchase. Wakiilku aad kala shaqeeyoe halahi aad awood karte usu sheege wana kala gurgurtime. The realtor will also write up the contract called a purchase and sales contract to help you buy the home. Wakiilkana may qore haansho oo la dhaxo purchase and sales contract sideeda mininkin ka caawiyo inaad garito. They'll also help maintain the relationship between the buyer and the seller. Marka xiriirki oo adi qofka mininka gadado iyo qofka mininka iska gado dhatin xiriirkina usuka mas'uulay. And the buyer's agent comes at no additional cost to you because the seller's agent splits their commission.
qofkii wakiilkii oo ki wakiilidoe adi ina beesa siito mee qofkii mininka iska gadoe usula aqtas diibe So you really want to find a realtor that works well with you. marka meel fadoe ina adi weydiito wakiil oo si fiican kila shaqeeyo. So Bashir and Jaya, along with Yusuf, went to the realtor to see several homes. The first few homes didn't fit their needs, and a couple were just too expensive. Let me repeat the first one. Bashir, Jaya, yunta Yusuf, ma ila bahena qofki wakiilsho, sidii usa ka fiiriyona minima faro badan. The first few homes didn't fit their needs, and a couple were a bit too expensive. Minimooyin kuway wal iyo anfacaw managane, kuwa barkona zaa'id beesadiyo badanayti, so madorine. They did find a great home that really fit their family, and they got very excited. Ciidan kale may haleena minim oo iyo anfacaw, wana zaat iyo aad iyo inka fadaxsanaayeen. The realtor helped them to make an offer. Wakiilsho may ka caawiyina iyo halahi u gudbi kareena iyo isheewana. But unfortunately, their offer was not accepted this time. Laakiin mala ogolaane safarkan. And this happens sometimes, so we need to be prepared. Mar tan amal dhigta, so mele faroe ina oo adika diyaar garowdo. They continued to work with their realtor to look for other homes. Wakiilsho ila shaqeeyna sidii oo mina kalite iyo halon. Since they're working with the realtor, she encouraged them to get a lawyer. Maadaama iyo qof wakiil ila shaqeeyna, wakiilsho may ka dhilgeliyi ina iyo qof sharci yaqaan ina iyo weydiiyona. It's smart to select your lawyer early in the home buying process. May beelete ina oo iyoba sharci yaqaan qof inaad weydiito. Law is a specialized field, so be sure to choose an experienced real estate lawyer. Sharcigi markalahaas meelin shalbahe may felanya ina oo qof oo minimo sharcisho sa aqriyi inaad weydiito. You generally don't need your lawyer until after you've signed a purchase and sales contract. Mbadiba qofki sharci yaqaanka miskal bulkaatigi mambaahinto ila oo watii haanshadi oo walgadashada watii saxiibka kadib. That's why it's smart to select one early. Saasa muhiim ete miskal saasa ante ina oo iyo ad weydiito. That way, when you need them, they'll be ready for you. Saas aawdii wadada mbaahinta ina sidii diyaarkin kanagadoona. So what does your lawyer do when you're buying a home? Markii qofkii oo sharci yaqaankii miskal bulkaatigi may hulis ata wadada minan weydiiyod. Well, if you're working with the realtor will have written the purchase and sales contract. Haddada mulkiila ila shaqeeyoyte, haddada wakiil ila shaqeeyoyte, wakiilkii su qore haanshadi oo walgadashadi. But a purchase and sales contract is a legal document. Markii haanshada ma ete haansho oo sharciya ete. It's a document that outlines the sale of the home. Haansho ma ete oo shalsheeyoyte mininka ina la gadidi. It includes how much the house costs and if there's a deposit. Wali qoranya ka may kamid halahi mininka qiimadis ete yontaadada wala horumarsiti. And all the details or contingencies that will make the sale happen. Iyo faanfaahinti oo miningadashadi. So even if your realtor has written the contract, your lawyer should review it for you. Maadaama wakiilka haanshadu si qoray qofkii looyarkiina haanshada dibadna dib insii fiiriyo. The next thing that a lawyer will do for you is called a title search. Wali kaleete oo bulkaatigi suubiyo meete mininka baare haddii oo horaan lahaashadis
qofkii iska lahaay haddii qofkii oo hadda kinka gadooy mininka haddii usu iska lay. A title search is when the lawyer looks at the existing records on the property. Markii lahaashadu may ate bulkaatagii fiiriye mininkii taariikhtis dadkii iska lahaayeen. A title search makes sure that you've identified who the seller is. Markii wati kan bulkaatagii fiiriyo may adaye haddii oo qofkii hadda mininka kinka gadooy haddii usu iska lay. And they have the right to sell it free and clear. Haddii iyona xaq u leeyana ina iyo mininka gad kareena. That means there are no debts or anyone else who can claim the property. Markas may macneeyo ina mininki raham alang raacsadayne oona qof kaleetay hankoowayne oo heed dibdhacdna handhayne mininka aan iska lay. And finally, the lawyer will represent you at the closing or the meeting where the sale of the home happens. Bulkaatayadnana wati oo huwila saduduwoe hadna usub kimetele. The closing is where the ownership of the property is officially transferred and all the monies are exchanged. Howli gabagabadii meeta wati oo haanshiyaa la shal sahihidaw mininkana la shal bedelidaw. In Vermont, all homes are sold with the help of a lawyer. State gobolkii Vermont gudaxshe minimo dhan wati la gadidoe abukaate inuu ka jiraadawe. The lawyer's fee is included in the closing costs and paid for at the closing. Abukaatigi beesadis may kamid ate mininka beesadi oo howli gabagabadii iya kamid ate beesadis. And most lawyers charge what's called a flat fee, meaning it's one fee for all the work they're going to do. Mbadi abukaatayaalki hal marle beesa kisaadhadaayana howli iyo kingalowena kulisho hal marle la kisaadhada beesadis. And typically we see that's about $1,000. Mbadi ba $1,000 amalway beesadis. We know sometimes people purchase a home without using a realtor. Marmar dad jireena oo marmar minin dad gadidaayana iyaga oo wakiil un lahayne. Sometimes this is called for sale by owner or FSBO, FISBO. May lankase minimong amal may lankase may la dehe for sale by owner markii qofki mininka iskalay usu gadoy. The most common reason a seller wishes to sell their own home is that they don't have to pay a commission to a realtor. Mbadi ba wati qofki minisho usubashe gadoe marawa ina oo qarash oo usugalo oo wakiil siyo. So this means that if you're not familiar with buying and they're not very familiar with selling, you might need to take extra steps to make sure this purchase goes well. Markii halayakan mala dad ila kulinto marmar may dhiyaasayna qofka mininka iska gadooyna oo khibrad badan manleeyo minin gado adana khibrad badan manleto minin gadido markii meel fadooye talaawo kaleete inaad usto. The advantage for not using a realtor is really more for the seller, not the buyer. Mbadi ba wati oo wakiil ala mal isticmaaloyo ay faa'iidan ka jirta markas qofka mininka iska gadooye qofka mininka gadooye faa'iida mun ka jirta. Since there's no professional guiding this purchase, it's more work for the buyer. Mbadi ba maadaama qof oo khibrad leh masla shaqeeyo qofka mininka gadooye howl badan isugu weytina usugalo. When you're buying a for sale by owner, make sure your lawyer looks over all the paperwork before signing. Wati minin saan malite watada ka gadoyte qofki usubasheska gadooye adka gadoyte meerabe ina oo abukaataga haanshiyaaka kulli ina safiya un fiiriyo. For sale by owner can go well. You just need to take some extra steps to ensure that it does. Minimoga mal wati qofki usubasheska gadooye safiya na hulas maxaa karte laakiin meel fadooyina walkasta isku hubito haanshiyaaka kulisho hubito.
You may find that you have to go look at several homes to get an idea of what fits into your price range. May dhiyaasa inaad aragto minimo badan inaad safirito inti oo minimo aad ki anfaco inti mahadne. You might spend only 20 or 30 minutes, maybe up to an hour in that property. May dhiyaasa in 20 daqiiqo ila 30 daqiiqo ina oo minin kasto aad fiiriyaasa inaad ka waqti dhumito. If you're using a real estate agent, they'll help set up these showings for you. Haddaad qof wakiil ayaad isticmaaloyte qofka wakiilka kinka ee minimo usuki tuse. To keep everything clear, it makes sense to take notes while you're there. Marka meel warqad meel ku qoro otada meelas aad seeto minimo fiiriyoyte. After we look at 5 or 6 homes, it's easy to get them confused. Haddii 5 minin ila 6 minin watada fiirito kadib marka marabadeelka usaas. If you are looking at a home with a realtor, you can ask for the seller's property information. Haddaad qof wakiil ee la shaqeeyoyte wakiilka qofka mininka iska gadooy wakiilsha may warsad karteena wala dhahaw property information wala dhahaw seller's property information report. This is a report from the seller that gives information about the home. Tan meeta warbixin oo qofka mininkis oo hadda iska gadooy oo waxbarhinkinka biyaw mininka adagadoyte. It's a document where they should list anything wrong with the house that they're aware of. Caashadan mayna ka jirtee maskala kamid atee wali walkasta waxa mininkas oo maka hagaagsan yahay maskala hilaawsan yahay ina oo la qoro sidii oo adinan ogaato. We know that many people start looking at homes on the internet. Ogna dadkin badiba minimo may ka fiiriyo galaayana internetka. But be careful when you're looking at different websites because they might present information in different ways. Iska ilaali meelaha barko aad mininka weydiyaaso ilan wahi warbixinta iyo biyooyina warbixin qalad ee inaad dhiito nagadaas. And that might be confusing. Maraweerna marmartaas late. So Bashir and Jaya saw this ad for a home in Milton and saw the payment was $1,057 a month. Bashir iyo Jaya ayay sintan mininta eta online ka arageena oo Milton ka yaale mayna sheegaytayna oo bishiba $1,057 ina mininka la dhiibo. But when they looked more carefully, they realized the $1,057 wasn't the total cost. Wati si fiican mininka fiiriyena may ogaadana ina $1,057 alahas lang hayna mininka. Remember in our last section, we talked about the housing payment was the principal, interest, the taxes, and insurance. Asusina unta ko may pukotni mininka dentis ina oo kamid ate mini denti laftiye rebadi yunti taxe. And this $1,057 was just the principal and interest or the mortgage payment. Kung yunti kontentadwa de may lahaite denti laftis yunti rebada. So this estimate also assumes that the buyer is putting down 20% or $53,000. Qiyastan na may male qiyastan na may la kasta qiyaasi ina qofka mininka gadooy ina boqolkiiba 20 horumarsiyo boqolkiiba 20 na may kooyte $53,000. So the actual full housing payment was really $2,105. Mininka bihitaantis dhabti meete $2,105. That's a big difference. Dhatan walwiina ka jira. So we want you to be a happy homeowner, so you may need to make some compromises. Wataadi minin weydiyoyte mela fadoe ina huwa xubirko kamaaran karte ina kamaaranto. So when you find a home that you'd like to make an offer on, it should meet your housing needs. Wataadi minin aad aragto amskale halo oo aad gadito rabte
waxyaabo badan oo u baahantay ina oo naqado mininka It should fit your priorities. ina wali adi muhiimkin ee ina adi mininkas ka haltawe And it should be within your price range. ina naqado wal ad awood karte You may also need to look at other things. For example, does the location change your commute and cost of transportation? wuxuu barkuna iska fiiritawe tusaale ahaan meeli mininki kayaale meel oo yontay damuwa kale meeli kalete waqti dheera inka jira minin wuxuu barko ina iska fiirito ma eena meeli mininki kayaale yontay meeloy kaleete oo damuwa anka baahinte ma ishal jireena ishal dheeryana. Are there other costs that you need to consider, such as snow plowing or yard maintenance? barashooyin kaleete ayaa ka jira oo hada ina oo adi ka taxadirto eena tusaale ahaan dhulki iyo miskaleete banaanke wati baraf dhiyo baraf xaagushe And is the home ready to move in, or do you need to do some repairs? mininka diyaara ee ina oo hada sadigto waa miskaleete dayaxtirto waa A home purchase is usually a 30-year mortgage. That's a very long commitment. minin gadashada mee tambadiba 30 sana gudaasha deyntis laga dhiibay marka taasna waqti dheer way It's probably also the largest purchase you will ever make, so we want it to be the right purchase. mbadina may dhi kartee ina oo wali oo hadda inkasi insi qaalisinye oo adag gadidaaso noloshada marka meelanka baahan yahay ina oo wal oo saxsanya oo adag qanacsanta ina naqado One way we make sure the purchase goes well is by getting everything in writing. wax dhan walada gadid wax dhan hoola sidii oo si halkan ku socoto dari rabtee meelafado ina oo haanshiyaalka dhan la shal qoro So this is called a purchase and sales contract. markii haanshu jirto la dhahaa purchase and sales contract The first step is that the buyer outlines all the details of what they're offering. talaabta kooway meeta qofka mininka iska gado sorry can you repeat that the buyer or the sellers The buyer. talaabta kooway meete qofka mininka gadado fadoe may qore wali usu umbaahinye halahi usu mininki usu ka dhiib kare yonti wali usu mininki karaadiyoy oo usu umbaahinye The buyer also outlines what they're asking for. qofka mininka iska gadoena usunana wali usu umbaahinye haanshada soo qore And they define the process by which the sale will happen. habki oo sidii mininka lanka gadadawna qofka mininka iska gadoo soo qore So, for example, the offer might be, I'm going to buy your home for this price. We want to move in on this date, and we want a good home inspection. tusaale ahaan qofka mininka gadadooya may dhakare mininka rabnayna gadino halahan wana ka dhiib karne maalan hebelna dignu rabne halahaas qoraas The seller will look at this offer and decide if they agree with it or if they want to make a counter offer. qofka mininka iska gadooyna markas warqadas fiiriye dee haddii usu ogolye wali miyuusa qoranye hadduusu ma ogolyona usuna wal kale sii qore It's common for the buyer and the seller to go back and forth a few times before they have a meeting of the minds or an agreement. mbadina may dhiitaa qofki wali iska gadooye iyo qofki wali gadidooye gorgortimaayana hor yontay gadaal laakiinay intii gorgortimaayana mbadi may dhiita qofki wal gadidooye qofki wal iska gadidooye gorgortimaayana hor yontay gadaal laakiin inka dambeeskii meel anfacaas lamadiyo kulmaayana When the buyer and seller have an agreement, this becomes a binding contract when they both sign the document.
watii qofkii wal gadadooye qofkii wal iska gadooye iyo ku ogolaadayona iyo diirona haasha la qoraw jirte mailan kase binding contract. It's important to get everything in writing Muy muhiim ita ina wal kasto meel lagu qoro. because you are committed to doing what you said you will do in the offer. Marka waajib may ka fuule waleedi sheekta inaad isuubito. And the seller is committing to doing what they said they'd do. Qofkii wali mininka iska gadooyna may waajib fuule ina wali usmeedas qora ina usuubiyo. And there can be penalties if the buyer or seller breaks the contract. Marka awaaqib jire haddii oo lamadinba haddii sharciga jebitona wali oo haanshada qoran. So in real estate, you may want to make sure certain things happen to protect you. Watada mininka gadoyte meel fadooye ina muhabarko ina oo meel marito sidoo ada baakaska ilaali fadin. These are called contingencies, and they're written into the contract to protect you in case something goes wrong. Tang may lang kase English ahaan contingency lang kase may na meel sinyalada haddii wal ala haddii wal isbedel ee dhiyo sidii ada iska ilaali fadin. These contingencies give you, the buyer, the chance to back out of the purchase for specific reasons. Marka sharuuroodan ma inyaalana haddii oo sharuuroodan la jebiyo sharci jira oo adiki ilaaliyo. Some common contingencies are for financing, meaning you don't have to buy the home if your funding or your mortgage doesn't come through. Sharuurooyin marka may ka mid ayana haddii oo qofka deen bihega oo deenta kinsiine mininka gadadooshis gadaalanka bakarte. Another common one is that the home needs to appraise for the value of the loan. Haddina oo mininka qiimidis haddii nagane halahi oo la karabe. Another is if there's not a positive or satisfactory home inspection. Haddii oo mininka la baaro inspection la kusuubiyo inspection kasna maka baasne naka bakarte. Gadaalanka bakarte. Or if the purchase is not complete by certain dates. Iyo haddii oo walgadashadii maataaragti la kafadaay haddii oo malka dhamaynayna geedmanka nagadkate. It may be a little different if you're buying a shared equity home. Waa heer shalduub may ka dhikarte meelan haddii oo shared equity minimo eena deeda gadato. You will sign a purchase and sales contract, but it usually doesn't go back and forth as much when you're buying an open market home. Haanshadii walgadashadii saxiix karte laakiin gurgurtin badan ma jiro sida suugti caadiga amal. When a shared equity home comes up for sale, you'll need to notify the staff that you'd like to enter the selection for that home. Minimo oo mahal qaybsashadii eena oo lan kasoo share equity haddii oo sabahoona minimo banaawiye qof dadkii oo minimo gadooynay la xiriirase insheegase ina oo lakin ka dararabte. And if you're selected as the buyer, the shared equity staff will assist you through the process, not a real estate agent. Haddii adi laki doorido ina mininka gadato ay ila shaqeeyase qof iyo ila mid ayena meela shaqeeyase qof oo wakiilki minimo. There's a lot of fun parts about shopping for a home, but it is a bit of work. Wati minim adi weydiyoyta ina gadato walfiyan we laakide marmarna howl badan late. And in our next section, we'll talk about continuing the purchase process. Qaybta kaleetay may ka sheekoyaane sidii oo hor sii bafadi watada mininka qaybayte. All right, we are going to continue into section 5, closing on a home. Qaybta shanaay marka insii baxaane watada mininka howlis gabagabadis taaganta. So you've decided on the home.
Kadhig ba ina oo mininka go'aansatay inaad gadato hal minin adi hawtay. If it's an open market purchase, that means your offer has been accepted. Haddii oo suuqta furinte may macneeyo ina oo halahi adi dhiibta rabtay ina laki ogolaaday. And if it's a shared equity home, that means you have been selected as the buyer. Haddii minimo oo share equity lankasaw maal qaybisho may macneeyo ina oo adi laki dooraday. So what now? What comes next? Marka kadib may dhiyaas maysa dareera. So at this stage, you've accomplished a lot, but there's still a ways to go before you're handed the keys to your new home. Marka wax badan ayaa susuubitay laakiin intii oo furaya lakin siine howlo badan yayaalan. So after several months of looking, Bashir and Jaya found a wonderful home. Bilooyin kadib wati iyo minin raadis iyo galeena Bashir iyo Jaya may haleena minin oo beela ay. They made an offer, and after a little negotiation, it was accepted. Halahiyo minin kadhiib kareena sheegana waxay gorgortin kadib halahiyo dhiibayoona la ogolaaday. And their realtor told them the closing or the purchase usually happens 2 to 3 months after signing the purchase and sales contract. Wakiilkii minimona ma ii sheegi wati mininti oo gabagabada mininka landiirne oo haanshada la saxiixi kadib 2 bilood ilaa 3 bilood u sidaas intii oo mininka kaga daawan. And a lot of things are going to happen in that 2 or 3 months. Howlo fala badan iyo dhiye intii oo waqtigaas landiirne. The realtor reminded that many things in the contract have a time frame by which they must be done. Wakiilsho xasuusii ina howlo badan lan baahan yahay la kusuubiyo waqtisho la kusuubiyo. And the clock begins counting down from the moment they've signed the contract. Wati haanshada saxiixana kadib waqtigii soo adag. So the first step is to work with the lender to complete the loan process. Talaabada koowaad meete ina oo deembiyasho ina la shaqeeyona sidii iyo diinta iyo dhamaacona howlis. You also need to inform the lawyer and send them a copy of the purchase and sales. Meelan baahan yahay ina oo abukaatiga ila xiriirona oo haanshada indirona. You're going to need to hire a home inspector and attend the inspection. Meela fadoo ina qof home inspector ina iyo halona oo sheegona ina iyo lansuubiyo iyo rabeena xaaladda mininka lambaaro. And you need to prepare for the closing. This is the day that all of the paperwork is signed and all the money is exchanged. Mayna ka diyaar gawida lagi fadoo gabagabadii mininka. Marka inta may ka dhiye haanshayaal badana iyo inta howlo badan qashal dhiye. So once the offer is accepted, you're going to need to have your lawyer or your lender's lawyer review that purchase and sales contract. Marka lay mininka computer after dilakin ogolaado meela fadoo ina abukaatiga haanshada inuu soo fiiriyo. Once you sign the contract, you're going to need to pay a deposit. Haddii haanshada saxiixdo kadib meela fadoo ina oo beesa horumarsiito. This deposit usually goes into a special account. Marka beesadaas meela geliye meel oo gaar ete account ete. This is called an escrow account where money is held for a specific purpose. Kan meelan kase af English escrow account yalan kase meelan meelka keede beesa oo howlo laga galo. In real estate, the realtor or the lawyer usually holds the escrowed money. Wati sidoo minin la gadido wakiilki mininki amiskalite abukaatigi beesada isu hayade. There are many different things that need to be paid for when you're buying a home. Waxay qarashooyin badan la galo watada minin gadidoyte. And different items will be paid for throughout the purchase at different times. Wax badan ina beesadis la dhiibo nagadaase
adoo minink wati mininkeedu ada gadidoyta waqti ka jirta markaas la dhiibay. You want to make sure that all monies paid are used the way they were intended. Meel fadoo ina shal ogaato wal kasta oo beesa lan biyow sidii lanka taligayna lanka biyoy. So when you buy a home, you may have to put down a deposit, sometimes called a good faith payment. Waqtigeeda mininkeedoyte wal hormarsis beesa eta hormala hormarsiyooday. Another type of escrow account may be after you purchase, you may put your tax payment and insurance payment in an escrow account. Escrow account na marmar meel beesa laka dejiye markas meel lanka dejiye anshuurta mininka iyo intay taqsiya mininka dartis. And the third type of escrow may be to pay for items such as repairs that will happen after the closing. Beesa dina qaybta saddexay beesa gaar meel lang dhikaw may kicita ina oo mininka laka dhex dayaxtiro ay. So let's talk a little more about what the deposit looks like. Waa her may ka sheeko aane beesadii oo hormarsiskeeta waliyeed. A deposit or earnest money is put towards the purchase, and it shows you're committed to buying the home. Markii beesadan may ete beesa ada hormarsiyoyte ada sheegoyte adeeyoyte ina oo ada mininkan dhabte adan rabta inaad gadito. It's paid when you sign the contract, and it goes into an escrow account. Watadii caanshadii shal saxiixoyte la shal saxiixido iyo markas beesada lakin karawe markas kadib meel gaar eta iyo la dhike. Deposit money should never be paid directly to the seller. Beesadan hormarsiska ete qofka mininka iska gadooye masiyaaso. And the money will be applied to your purchase at the closing. Beesadan hadhow meelan hisaabe halay mininka adakinka fadhiye lagu gooye. So Bashir and Jaya offered $265,000 to purchase a home. Bashir iyo Jaya lama boqol iyo lixdan Bashir iyo Jaya lama boqol iyo lixdan iyo shan kun dollar iyo mininkina ka dhiib kareena sheegana. They paid a deposit of $2,500, which will go towards the purchase. May beesa hormarsiyeena lama kun iyo shan boqol oo hadhow biciga mininka la ka jaraw. And they agreed on the date of the closing. Mayna ogolaadana maalin oo hoola sa gabagabayaabana. And the contingencies or conditions are that they only have to buy a home if they can get the mortgage. Kasharuroy oo yacala may ate mininka may la gadidaayana haddii iyo deen haloona oo deenta dadka dhiibayona oo barnaamij gaar ay haayana. They also only need to buy the home if they get the Equity Builder Special Program. Sharuroyasna may kamid eena haddii oo wala dhahaw equity builder amskale maal dhismaan haddii uu halaawana. And the value of the home must be appraised at $265,000 or higher. Maninkana qiimadis haddii la qiimayo may rabeena ina uu naqata lama boqol iyo lixdan iyo shan kun. The lawyer must approve the contract. Abukaatasho ina oo haanshadii contractigeeta ina uu isu saxiixoway ogolaada beelaka arawoy. And the home must be in good condition. Maninkana ina oo xaaladis fiicnaatay. So mortgage loans often require a down payment. Deenta maninka mbadi may rabta deenta maninka mbadi may la karawa ina qofki wala horumarsiyoway. The down payment is the portion of the home that you are buying in cash and not financing in a mortgage. Lacagta horumarsiska may ate qaybta maninka oo adi lacag cadaan ahaan beesa cadaan ahaan adinka dhiiweyta oo deen galayne. Jaya and Bashir fortunately only had to put down 3%. Bashir iyo Jaya may nasiib wacsid. Bashir iyo Jaya may nasiib lahaadana ina oo boqolkiiba saddex miskale shan ina iyo dhiibona horumarsiyona.
And remember that they had saved 11,000 and were getting 14,000 from Equity Builder. Xasuusinaw ina Bashir yunta jaya keed mayinka jirta 84,000 oona meeli oo maal dhismaantina 84,000 inku kuweeso. So they should be able to cover their closing costs, their settling in, and their down payment. Markaalahan qarash may ka filinye qarashkii oo hooli duwinaantiye qarashkii oo mininkii ngurushe. They're also able to have $4,000 in savings after they close, just for anything they might need in the first year of ownership. Markas kadib baaqid may nagadaasi $4,000 lacala haddii wal kale yoon baahinaadona oo dib ninka degoona kadib. So to make this process get to closing, the lender has some things they need to do. In this process, your lender now has some things that they must do. Wati holan sila kadhajire dembiyaga may waajibin wati holan la jira dembiyaga hol jirena oo ina iyo galona ete. Once you send your purchase and sales contract to the lender, they're going to need to provide you with a loan estimate. Wati haanshadi oo walgadishadi dembiyaga intirto may la fado ina oo haansho kinsa dirona oo sheewayte deenta qiyaastiye. The loan officer is also going to make sure that the loan is getting ready to be approved. Qofki deenti oo kala shaqeeyo deenti kisiyoyna may suubiye deenti ogolaashadiye. The person at the bank who approves loans is called the underwriter. Qofki bankiga rooge oo deemo ogolaadoye may lankase underwriter lankase. The underwriter knows all of the rules for the mortgage and all of the things that you will need to provide to get a final approval. Marka qofki underwriter ki eye haanshada deenti usu qore marka wax kasto oo talaabooyinka oo deenta la ogolaadowna ushishal kaswe. So one of the first things the lender will do is provide you what's called a loan estimate. Marka wahi kooway oo qofka deenti qoroy kisiyaw ma deenti halahi ata yakin sheege. This document estimates all of the costs involved in getting a mortgage and buying the home. Marka haanshada may sheegay talahi qiyaas oo deen adala kisi kare yunta wahi kale oo faahfaahin kamid ate. It's going to outline a lot of financial information. Marka faahfaahin badan oo deentas kamid ate iyo haanshadan lahaadas. It will identify how much of a mortgage you're getting, Halahi deen ay lakin ogolyak sheegase the interest rate you'll pay on that mortgage, halahi ribala kisaardedo the length of the loan or the term, muddadii adi deenti kadibas what's your monthly payment going to be. bil walba walida dhiibas. It's also going to outline all the costs of the purchase, called the closing costs. Marka walgadashadan dhan wali oo qarashkinkasa diidowna qorinaadas. It's going to show if you have any down payment required, Mayna sheegas hadii beesa horumarsis ee dikaliitee dilakin karaba what you've already paid, walada yuu basan dhiibti and how much more you need to bring to closing. ayo alay kaliitee lakinka baahan yahay inaada sheento inti huwala sagabagabaayo. You're going to need to save your loan estimate because you're going to get another document 3 days before closing to compare it to. Haanshada marka ina xafidoway 3 berinti oo howlahan sagabagabeyna haansha kaliitee kin kuweesa oo amal inshal baxaaso markii shal bir dhigtoway. So the lender will prepare this loan estimate and send it to you. Dembiyaga marka deenti halahi lakin ogolye kinsa qore ada kinsa dire.
The lender also wants to determine the value of the property. DNB-ga markii may fadoowe ina oo mininka gadidoyte qiyaastisina uu soo ogaado qiimadiis. So the lender will contact a person called an appraiser who will determine the value. Qofkii deynta kisiyowe ay la xiriiro qof oo la dhahaw qiimeeye. The appraiser is going to look at similar sized and type homes that have sold recently. Qofkii qiimeeyki ayaa may fiiriye minimoy oo minimoy adag ku keeda rabti amal inshal birdhiki maawna iyo halahi la qagadi dhowaan. And with this information, they will determine the value of the home. Warbixintan marka go'aan may ka diirayana mininka lahi qiimisha ate. An appraiser is generally considered unbiased, meaning they're not working for the seller, the buyer, or even the lender. Qiimeeya marka qof oo meel usun dhaxeeya male adana dhanka ma jiro qofkii mininka sagado dhansha ma jiro qofkii DNB-ga eena birsha ma jiro. Once the lender gets all of the information they need, they send it to the underwriter. DNB-ga wati oo war faahfaahinta iyo baahiyan wati haloona qof oo underwriter dhahaw ee un gudbiye faahfaahintas. If the underwriter approves the loan, you will get a commitment letter. Marka qofkii deynti qorooy haddii oo ahaanshadas ogolaado markas kadib laakiin ogolaada deynta. This letter commits the lender to giving you the loan, but there will be conditions. Marka waxaa la kindire warqadas meesha wayte ina oo DNB-ga oo waajibka ate inaad deynta iska siiyo laakiin sharuurooyin jireen iskala xaalooyinka jireena oo la kiiraw. And some of these may be simple things like an updated pay stub or showing that you've paid for homeowners insurance. Waxuu barko oo sharuurooyinkas barko wal xafiif naway marmar may jireena ina oo halahi beesa horumarsis la garan fado inaad dhiibtay marmarna may ina taqsiga inaad dhiibtay amskale pay stub ka kuwan hadii horeeyana u seepyana inaad shaanto ete. You'll work with your lender to complete all the conditions in a timely way. DNB-ga ila shaqeeyase sidii oo sharuurooyinkii inaad ku buugito. While your lender is working on their tasks, your lawyer now has tasks to do. DNB-ga wati oo hoolooyin kale oo ka jireena oo DNB-ga wati hoolooyinka galoona abukaatagana hoolo jireena oo yasuubiyaana. The lawyer will begin the title search and begin reviewing town records. Abukaataga may suubiye abukaataga mininka lahaashadis taariikhdisa fiiriye. So the lawyer will make sure that no other people or parties can claim ownership of the home. Abukaataga may hubiye ina oo qof heetan kasbahayna on dhahayna mininka aan iskalay. This means the seller has a clear title. A title is just the right to own property, and they can transfer it to you. Tan markii may macnaheeyay ina qofka mininka isagado oo mininka iskalay oo na xaq u leeyahay mininka isagado oo na adiga ka soo wareejiyo. The lawyer will also look to make sure that all the debts on the property are going to be paid off at the closing. Abukaataga mayna hubiye ina oo deen ala deenti oo mininkan la kalay ina oo la gudo inteeda mininkaas laakiin ku wareejina. So for example, if the seller still has a mortgage, you want to make sure that that's paid off before you purchase the home. Tusaale ahaan haddii qofkii oo mininka isagadoe deenta mininka way la kalay oo sun dhamaastirne ina oo dhamaastiro inta mininka laakiin soo wareejina. The lawyer will also make sure that all the owners are signing the correct documents for the current sale.
abukaatagana may hubiye ina dadka kulli oo mininka iskaleena xaanshadii oo walgadashadayna iyo saxiixonawe. They'll also make sure you're aware of any easements or right of way to the property. Mayna hubiye ina oo wal ala oo hantidas amskale mininkas oo kamid ata ina ogte. And finally, they'll make sure that any building permits or any changes to the building or home were obtained legally and closed out in the town. Mayna hubiya ina wal ala wali oo permits ena oo mininkas wala laka bedelayo ina iyo si xaq ee amska sharci ee laka xali oona haddina hidinyeena. When the title search is done, the lawyer is going to do the best job they can with what's available in that town office. Waqti abukaatigi haanshiyaadka baaro mayna iska dayayna wal ala oo faahfaahin ala oo markas banaawte oo la hal karayna usu halo oo mininkas kamid ay. And the lender, when they're giving you a mortgage, wants to make sure there aren't any problems with the title or ownership of the property in the future. Den biyega inta deenta kinsiina may huyona fadwena ina oo haddi kadib oo dhibkan ku kuweene mininkas la haashadaya. So you can purchase what's called title insurance that will cover any title problems that did not show up in the search. Wala dhahaw title insurance iya gadid karte. Taasna may sheegoyte ina oo wal ala oo abukaatiga markas ma aragne miskale mayaalayna in warbixintas hadhow hadii saf koyto ina oo adi iska ilaali karte. Title insurance is only paid for one time, and it's when you purchase the home. Marka insurtas hal mar le beesadis la dhiibe watada mininka gadeto. You must pay for the policy that protects the lender, but we suggest you get a policy for yourself as well. Can you repeat that again? Sorry. You will be required to pay for a policy that protects the lender, but you should get a policy that protects you as well. Marka sharci may ku hukmoye ina ad gado insure oo dembihega ilaaliyaw adina na may beela ita ina oo insure oo adik ilaaliyaw ina ad gadeto. The fee is usually between $650 to $1,000, depending on the purchase price of the home. Mbada 600 yunti konton way insure tam. An example of title insurance is if a person had a debt against the property and in the town clerk accidentally filed it incorrectly. That debt could be paid for by title insurance if the lawyer didn't find it in the search originally. Tusaale ahaan waqtigii oo abukaatiga la haashada mininki usu weydiiyay waxyaabo baran miskale wax hadii oo gafi oo macraqne oona mininkas deen la kalay usu macraqne ahaay deentas iyo beesadan guraas insurtas. The next thing that's going to be happening in this time is the home should get inspected. Marka wali kaleetay oo markas kadib dhiyaw meete ina oo mininka xaaladis la fiiriyo. A home inspector is an unbiased professional who can give you information about the condition of the home. Marka qofki mininka ilaaliyo qofki mininki xaaladis fiiriyo ee miskale home inspector qof lankasaw ma ee qof oo meel baan dhaxeeyayne wala oo sax ee oo aamin ee kasiyo faahfaahin oo aamin ata oo mininkas kamid ata xaaladis. The home inspector is going to give you valuable information about the stability and the systems in the home.
marka qofka home inspectorka ee maykisiye faahfaahin oo muhiim ate oo maninkas ka mid ate They'll give you a report that can help you prepare for maintenance, repairs, or improving the home. xaansho kisiyaana oona kinka caawiyaaso dayahtir iyo intay hagaajinta minanka The cost of a home inspection, usually around $500. ambadi qarasho ma ee $500 So Bashir and Jaya had interviewed a few home inspectors, and they had selected one before they actually signed their contract. bashiir iyo jaya home inspectoryaal badan ila koodana intii oo hal aan doorina So after they signed it, they were able to just call the inspector to make the appointment. intii haashada in saxiixne inspectorka weerina balan ila subsadeena In order to schedule the appointment, they needed to provide the address and the type of home, inti balan han dhikine mayn baahinaadana ina oo faahfaahin inaad siyoona mininka meeli kayaala iyo inti mininka nocoyay They also provided how big the home is and how old it is. mininka duugslimadis amskaleetay halay usu dhanya iyo in sheegana They also provided the seller's property information report, mayna siyeena faahfaahin oo qofka mininka sagadoy faahfaahintis and whether the home was occupied or not. hadda mininka inaad digin iyo tikaleetayna in sheegana Things that are commonly covered in most home inspections are things like the roof, wahi oo home inspectionki ka dhex jira may kamid ayana mininka qorshe or drainage, windows and doors, mininka meeli biyo bihintis iyo intay albaabashe iyo darishyaashe appliances like refrigerators and washers, dryers, things like that, farishki iyo intay mashiinta dharka dhaqaaso the heating system, mininka kuleelisint electrical and plumbing, mininka korontadis iyo intay tuubayaalshe the foundation of the home, mininka as-aashe and the exterior. iyo intay mininka banaanshe You should always ask the home inspector what they cover because it can vary. home inspectorka inaad barsatoy wali oo suubi kare markas ilan wali oo home inspectionki kamid ayana shashal duunad karanay Some things that are typically not part of the home inspection or might be a separate home inspection are these. mbadi qalabtan mbadi xaaladan makajirona home inspectionka Many homes in the city are attached to city water or city septic. mbadi minimo oo maqaayaka dhisanyeena biyoyo isticmaalona biyoyo oo magaalada way go ahead Okay. In the country, you may have a well or septic system that should be tested. haddii meel magaala aadan deganayne marka may laya eelkasina la fiiriyoy Most home inspections don't include that. That would be extra. mbadi home inspection yaalka makajiro eelkas Other things that aren't typically part of the home inspection are things like radon, mold, or lead. waho barko aan gajidayna home inspectionka may ka ayana chemical yaal jireena iyo intay waxay oo madmadow ee oo walaati ka dhaladaw makajiro mold lankase Home inspectors don't usually look at pools or hot tubs. mbadina waasqadi like poolki intay waxas ma fiiriyaan And they don't do in-depth diagnosis for things like plumbing, electrical, or the furnace. waho barkona oo like
gudaha gis zaid mabaarayona korontadii iyo intay waxaas iyo tuubooyinkina. We encourage that you should go to the home inspection. It's great information. Maykinka delgeliyana inaad bato home inspection ko tila suubiyo inaad rato. You'll spend usually 2 to 3 hours and you'll be able to get a lot of information about that home. Mbadi lama saacadood ila 3 saacadood sabaqti midasaka waqti gelitaway. Wana faahfaahin badan oo mininka kamid saka ogaadasin. When they're completed with the inspection, they'll send you a report that will list all of the safety hazards or other things that they found. Inspection ko ti iyo dhamaana kadib xaasho kinsa diraacina oo wal ala wali iyo mininka iska aragona kinshal sheegaso. What if the home inspector finds something wrong? Then what? La'ala hadii oo home inspector-ki mininka wala qaldan yahay isu arago meel suubiyo markas kadib media. Well, if it's something significant and expensive, you could choose not to buy the home if you have that contingency in your contract. Hadii dib oo weyn way oona qarashana badan yahay mininka dishada heedkan ka bakarte. But perhaps there's something found, but you still want to buy the home. There's some ways to negotiate. Dhikartana ina oo wala ka xalo mininki oona wadi mininka gadid rabte marka gorgortin gal karte. The seller might be willing to do the work before the closing is done. Qofka mininka iska gado mediyaasa ina oo holasti hagaajiyo inta mininka lan gadine. The seller might be willing to put money to pay for you to fix it after the closing. Remember those escrow accounts we talked about earlier. Qofka mininka iska gado ina mediyaasa ina oo beesa oo meel geliyo gaar ete beesa yaalki hadii inta ku horka sheekaysadayni sidii aad mininka inka dhaxad dayaxtir fadi. The seller could lower the purchase price and the buyer assumes all the responsibility for that repair. Mina dhikarta ina qofka mininka iska gado mininka baagi usu kafado ina hoos usun dhimo. Or the seller could give money back at closing. Mina dhikarta ina qofka mininka iska gado ina beesa kinseliyo wati huli la duway. Just be careful if you're using a special program because some special programs don't let you get money back at closing. Iska ilaali ilan barnaamij gaar ayaa dad isticmaalo inta barnaamijyaalkaas ma ogolyoona ina oo beesa la kinsanago wati hula la duway. And keep in mind, if you have some questions or want to talk with someone, you can always come back in and speak with your counselor. Marka qalb niyada ka haya hadii oo su'aal aad qabtay miskala wal ila kood rabtay taliyaga ina markasta ila kood karte. So the lender has a job, the lawyer has a job, the home inspector has a job. You have some jobs during this time. Dadka kulli marka hool qabeena ina hoolas galona qofki beesada kidimiyoe apokaatiga inspectorka iyo inta adi bata hool qabtay. One thing you'll need to do before the closing is to purchase homeowner's insurance. Inta mininka inkadine melakinka fado ina oo insurto dadki minimo leena inaade gadito. Homeowner's insurance protects damage to the property if there's like a fire or a storm or natural event. Marka insurtan may ilaaliyaase wal ala wali oo hantida ka dhiito miskala mininka ka dhiyo hadii oo dib dhiyo hadii oo mininka la sagada wala ka hado duufan hadii kooyo. It would also cover loss of personal property due to theft or vandalism. Mayna kinka ilaaliyaase hadii wala ka hado. It could also cover if someone's injured on your property for medical costs. Mayna ilaaliyaase hadii qof mininka ka hilaawo. It's important to keep in mind that homeowner's insurance doesn't always cover the full cost of the home and its contents. May muhiim etana la ogaado insurta mininka qiimisho dhan ma ilaaliyaas. So you want to understand all of the terms of your policy. Marka wal ala wati insurance sad gadoyte wali sheewayt ina shal ogaatay.
When you're buying a home, the lender usually wants you to have 3 to 6 months prepaid for homeowners insurance. الدين بيهاجا ما كفادوه إن أو صدح إلا لحبرات إنشورت منينك إن عاد بيتو أنت منينك على جبينه. So there's a lot of things that need to get done to get to closing. ولا بدنا من بعدين إن لقالو أنت أو هولي منينك على جبينه قد شو this. So the closing is where it comes together, all the legal documents get signed. هولي جبيدية وقتي أو هاشيال بدن أو شرعينا أو لسهيها وي. All the monies get exchanged. بس ياكنا لشل بدلي دو. And ownership of the property is transferred from the seller to the buyer. منينك لهاشدسنا لانك شل وريجيا لك سوريجيا قف كيس كجدو لان وريجيا قف كجدوي. So at the end of the closing, the new owners walk away with the key and possession of the home. مع أنت هوي لسجوجويه قفكي أسابك منينك إسكالي فراي أسولان ديبه. A few days before closing, you should receive a new document called the closing disclosure. صدق بري كهر أنت أو هولي لنسجوجوينه حانشو إنك مكويتوي closing disclosure لده أو نشيوي تعالى أو قياست دينتا. This is going to look very much, or if not exactly, like the loan estimate that you got right when you signed the purchase and sales contract. تن زائد ما يسكعكيانا حانشو كو فران لكن تسي يسكعكيانا. So again, it outlines all the finances of this purchase and all of the details to make sure the closing goes smoothly. دينتا دان فاهمتيا يا أنت لك على حانشو. And you'll get this document 3 days before the closing. So you should look at it really carefully, because if you find an error, you can contact the lender or the lawyer. حانشو سفيا ثيري وتكيم كويتو اللي نصدح بدي قبته هدي هدي والقلت كجرة سيدا لكسحو. سو سفيا حانشو ثيري حانشو هران لكن سينا اسمه perfect. Either the day of the closing or the day before, you want to make sure you go back to the home and walk through that property one last time. maalintii oo hoola la gabagabeeyo miskale maalintii ku hor hal mar mininkeeda gadadoyta sew safiyan san fiiri intaadi xanshiyaaka san sahiihne. This allows the buyer to be sure the seller has removed all their personal items as well as any trash. tan may hubiyoyte inaa qofka mininka iska gadoe wal ala wali mininkas inka jirayna usaka biisidowe mininkina hagaajiyowe. It also allows the buyer to ensure all the items they expected to be in the home were there, like the appliances. mayna tan kin hubiyaase ina oo wal ala wali ada meelas ada kafridayta ina oo yaalado inay yaale tusaale ahaan findijeerkii iyo intay jikadii wala karsadoy. And finally, it's to make sure there wasn't any significant damage to the home while the sellers were moving everything out. mayna hubiyoyta ina mininka dhaawac wiin alandiirsine wati oo qofka mininka isagadoe guuray. So for example, a few months ago, we had someone, as they were moving a couch out of the home, they accidentally put a big hole in the wall. That's not going to stop you from buying the home, but you also don't want to have to pay to fix that hole in the wall that the sellers made. And so when they found it at the walkthrough, the seller gave $500 back at closing, and that took care of the problem. tusaale ahaan qofa mininkadadii ahaay inta mininkii oo maalintii hooli landuduubne iya mininka fiiriyo nseede maylaka aragi mininka ina oo meelwiin ina laka walaasimi laka hilaay marka qofki kan wala mana sabab managana oo mininka oo hanka gadine laakiin qofki mininka iska gado may suubiyay beesa naqi $500 sidii qofkas
oo mininkaydu oo miilasanka hagaajis fadi. Because we want closing to go as smoothly as possible. Markii hoola gabagabadii may rabnaa ina oo si fiican mise hooliya si fiican dhamaato. Typically, the closing happens at the lawyer's office, where the seller, the buyer, the lender, they're all there. Mbadi hooli watila si gebgabaayo may la kasi gebgabaayo abukaate iyo afisha. The buyer brings the cash to close. Qofka mininkis gadido may sheena beesa. Although this is often done electronically these days. Mbadi hoola mba computerka ila kusubiya lamadan beri. The seller gets paid and signs over the ownership of the property. Qofka mininkis gado beesadis la siiye mayna sahihe iska wareejiye ina usu mininka usu iska lahayne. The buyer agrees to the terms of the loan with the lender. Qofka mininka gadido xaaladii oo deentis iyo ogolaade. The buyer signs the deed, which shows the ownership of the property. Qofka mininka gadido xaansha sahihe oo sheegayta ina mininka usu iska lay. And the buyer gets the keys to take possession of the home. Qofka mininka gadido ina furaha la siiye oo mininka usado. Most closings do go smoothly, but on occasion mistakes can happen. Mbadi ba wati hooy la si gabagabaayo hooli sidii la kafadaayo mbata marmar may dhiye wal oo. Remember that this is your purchase. If you have a question, you can stop and ask for someone to give you an answer. Xasuusina ina waxan adi gadidoyti oo adis kalete markii wal ala su'aad qabte warsid karte. If you see something wrong or not as you expected, you should say something. Haddii wal qalad ay aad aragto miskale waxay sideeda ka filidaytin ahayne wal sheeg. Most problems that come up can be solved. Mbadi dhibaatooyinkii usafoodayona wal oo la kaheli kare. It is a rare occasion that something is a bigger issue that can't be solved at the closing. Mbadi ba madhiito wal oo wiin ay oo alang heli karayne wati mininka la si gabagabaayo. But remember, once you've actually signed all the documents and closed, you can't undo that if you find something wrong later. Xasuusina wati hoolan gabagabadii dhatiya xaanshada sahiido ina oo hiid alanka nagad karayne. So Bashir and Jaya worked very hard for more than a year. Bashir iyo Jaya hoolo badan galeena hal sana ka badan. They had help along the way, but they did a lot of hard work themselves. Caabitaan haleena ahay laakiin inbadi hooli badidiyaba iyo suubiyeena. The day of the purchase was both exciting and a little scary. Maalintii mininka gadideena farahna dareemayena laakiin wax yar cabsina dareemayena. But at the end of it all, they had a lovely home to share with their whole family. Anka dhamaadki may haleena minin oo qurux badan oo qoyshe ila qaybsadaawna. It took so much effort to purchase a home, and in section 6, we're going to talk about being a happy homeowner. Hoolo badan u sitay sida mininka lanka gadido qaybta lahay mika sheekoyaane sida nagad fadhi qof minin iskalay oona wali usu gadidi ka faraxsan. Most people work long and hard to be able to achieve this accomplishment. Dadki badiga waqti badan geliyaan sidii oo anka diirona meelan. So you deserve to be proud. May qalimaxsa ina adi faanto. We want you to set yourself up for success. May rabna ina oo guul mar walba ina adi lahaato. There are many differences between being a renter and a homeowner. Isbedel badan ka jira wati oo minin ijaar adi ka jirta iyo wati minin adi iskaleta adi ka jirta. And there's a lot to learn about your new home and the new routines you're going to need to establish. Wal badan jireena ina oo
wax badan jireen inaad barato oo mininka u seebkinaade iyo watiyaadi ka noolteen. The first year of new ownership means you'll be juggling a lot of things. Sanadku way watay mininkadito waxyaabin badan iyo hul ka galto laakiin ka baahan ka galaas. And this now is a great time to establish a system so that you can be a happy homeowner. Haddii waqti fiican ee sidii adi hab inkubeeldhidaaso. For many of us, owning is a big change from renting. Badigaanoba wati minin lena yonti wati oo mininka ijaaradoyna dhatiyo isbedel ka jira. And when you get a new home, often the first thing you want to do is make it feel like yours. Watada mininka dito umbadi babali kuway suubiyaa sameynagade sidada mininka adika dhigfadi minin oo adiskalet. That may be painting the walls, getting some new furniture, or making improvements to the home. Ina mininka ranjiyeyto, ina oo qalab badan dalbito dhiyaas. So in the first year, you should be cautious with expensive purchases like furniture, electronics, or appliances. Sanadka kooway ma iska ilaaliyaase ina kharashooyin badan ina adgalto. Be thoughtful about making home improvements other than health and safety. Iska ilaali ina dayactir badan adgalto walanka ahayne wali caafimaadka yonti amaangeliska. And be careful about using credit to pay for things that you cannot pay for in cash. Iska ilaali ina diimu kale adgalto oona markas beesadis gacanta kinka jirayne. We don't want you to overextend yourself financially in the first year and then struggle. Marabno ina oo diimu badan adgalto sanadka kooway oo adna oo dhibkinka nagada dhiibasha. One of the first things you need to make sure that you know how to do is to make your mortgage payments. Wali kooway oo adina adi hubito la kifadoe meeta sidii oo beesada deynti in kutfadi. You will receive instructions from your lender on how, where, and when to make your first mortgage payment. Den biyaga may kisiya tilmaamo sidii meli adi beesada inka dhiibfadi iyo sidada in dhiibfadi iyo waqtiyada ka bifadi. And many lenders use a company called a servicer to collect those monthly mortgage payments. Dadkin badi may isticmaala dembiyayaalkin badi may isticmaalaan dad la dhahaw server meelan may eta marke. Dembiyayaalkin badi may isticmaalaan dad la dhahaw servicer dadkan may eena meel oo beesada diimo la ka aruuriyo. Some lenders prefer that you pay your home insurance and your taxes along with your mortgage payment. Dembiyayaalkin badi may rabeena ina oo deenti ima al taxishe ima al ribadiye ima al insurtiye ina hal meel adika dhiibto. If this happens, that means the servicer will pay those bills from the escrow account when they become due. Marka taas kinka dhiito may macneeweyte ina oo qofka deenti aruuriyoe usu beesadi hadhow inshashal wareejidata kuli wati oo waqtisha la diiro. So property taxes are part of your monthly housing costs. Taxi oo dhulka may kamid eena bil walba qarashooyinka la dhiibo. Property taxes are dues that are paid to your local city, town, or government. Property taxigi mskala insurti oo hantida may ete beesadi oo adi bil walba dhiibaso oo magaalay adi deginta dhiibas. Property taxes are determined based on what the town needs and the value of your home. Marka qarashooga may laka saqabade amskaya laka walaas midowe markas wati meelada deginta wali iyo baahanyeena. We pay property taxes
to support community resources for things like roads and sanitation. Taxi hantigi mailan dhiiboy ina oo iskoolo yonte jido yonte waxas ina oo It also pays for schools and parks. mayna lak minshal bahas iskoolo yonte parks yalka And things like police, fire, and rescue. iyo boolisti iyo dadki oo demiski kule ilan shal bibiye. These are all the things the community needs to function successfully. Kuwan dhan may ayana wax kasta oo community u baahan yahay sidii community in socod faday. Homeowners insurance protects you and your home in case of damage. Insurtiyo dadki minimoy layena may ilaaliyaase qofki yontay haddii oo dhibaatooyin kuwana. Before you purchased, your lender will have required you to get a 3 or 6 month policy. Inteed insurta an gadine qofki deentigi siyoe may rabe ina oo 3 ila 6 bilood ina hormarsiisto peesades. And once you've settled in, you may want to set up a time to speak in more detail with your insurance company to make sure you have the insurance that you want to have. Inteed waqtiyada mininka degto kadib maylanka kinka baahan ina oo waqtin halo wada ila koodo dadki insurti sidada ku ogaato ina ade oo hantida dhan insurina ka jirtayna kale. You may have other housing expenses that are not escrowed that you might have to pay for yourself. Qarashooyin kala jireena oo mininka kamid ayena oo ina ade jeebka ka biito lakinka baahan. This could be something like a homeowners association fee if you live in a condo or space where there's shared living. Mayna kamid ayena wala dhahaw homeowner association fees oo bil walba ade dhiibaso meelada deginta dartes. Or if you buy a shared equity home, you pay a membership fee each month. Haddii oo minimo shared equity kale maal qaybisho ade gaditina beesa jirte qarash jire oo bil walba dhiibo. It's important for you to have a good financial plan to make sure all your housing costs are paid each month. May muhiim eta ina oo meel walkin yaalo qorshe meelkin yaalo oo dakhliga kamid ayena. So as a homeowner, you should build some healthy financial habits to protect you and your home. Maadaama dad minin late meel fadoe ina oo qorshooyin ade lahaato oo fiicanyena oo caafimaad qabeena oo dhanka dakhliga ay. So we encourage you to have some savings. A good rule of thumb is 3 months worth of your housing costs in a savings account. May marka makin sheegane ina oo 3 bilood. Did you say 3 months? Mhm. Making ka dilgeliyana ila 3 bilood keedin meelkin yaalo ay. If you do have other higher interest debts, for example, credit cards, to try and pay those down or pay them off if you can. Haddii deemoy kaleete ade qabte oona ribasho zaid ee ina iyuba iska dhiibto. And continue to take care of your credit history in case you might need it. Ina oo weli sii wado oona xaaladiyaalka diinta miska taariikhda diinta inaad ilaalito. Another thing we encourage you is to maintain the home. Ti kaleete ina making sheegana ina oo mininka gacmo ka haytoy. Keeping your home in good condition helps you to enjoy living in the home. Mininka marka ina xaalad fiican oo ka suginaado way sidii aad ka jeclaato in mininka in deganaashadis. And good maintenance can preserve or even increase the value of the home. Wata mininka si fiican dayactiroyte mininka qiimisho iyo ilaaliyoyte. So be sure to create a plan for regular maintenance. Marka may iska suubiyaase isku hubiyaase ina oo dayactir markasto.
And think about looking at your home at different types of the year because there may be different hazards at different times. markastana mininka xaaladii oo mininka suginta ugaata wey. And then make a long-term plan if you need to do any significant repairs or improvements. Dayactir oo waqti dheer oo la suubiyawna inaad suubsato wey. You should be aware that some items might need a permit from the town. Markii ogaaw inuu hobarko ina permit languysado wey. These are usually larger items that you're changing the structure of the house. Mbadi kuwan ma ayana wax oo hulub oo weyn ayana oo aad mininka ka bedelaaso. So for example, if you want to paint a bunch of rooms inside, that generally doesn't require a permit. Tusaale ahaan haddii mininka oranjiyeyto rabtee permit man baahanyo howlahaas amal. But if you're going to add a porch or add a room, that's going to require the town to approve that change. La haddii mininki banaansho walka darta rabtee miskale olka darsato rabtee marka man baahinaadase ina oo meelada deginte magaalada deginte ina permit aad iskuusato. The town wants to have guidelines to make sure that homes are safe and that quality standards are in place. Marka magaalada man baahinte ina oo lahaato sharciyaal oo ilaalin ayana oo minimo la ka bedelaw. We talked in the very beginning of this workshop about equity or the value of your home that's yours. Bilawki may ka sheekaysan yahay qaybteeda mininku aad iskalete. So some of the things you can do to preserve or increase your equity would be to have good debt and money management skills. Waho barko aad baahinaasana suubito sidii oo mininka qiimashadin laalito melikinka baahanya ina oo If you're going to yonte beesayaalka ina oo qof oo shal melikinka baahanya ina mininka yonte deemayaalka shal ilaalito. And if you do choose to refinance your home or get a new mortgage, just do so carefully. Haddii baahinta ina deenta deenka la ka bedelito suubi sidii oo fiicante. As I had mentioned earlier, making sure you're regularly maintaining the home or improving it where you can. Marka ma iska fiiriyaasana mininka markasto aan dayactirto. And if you have the ability to make extra payments, that helps you build equity faster. Haddii oo nafaas qabtee oo aad beesada iyo isku gudaasa miskale kasii badan gud karte isku gud. We asked some of our current homeowners what they liked most about owning, and they said 4 different things. Dadkii oo hadda minimo qabeena su'aala warsini wali iyo ka jeclaadana minin lahaashadii 4 shay iyo sheegana. So the first was security. Having the security of living in their own home was important. Wali koowa iyo sheegana may ahaayna ammaan. Having some freedom and control over the home to make your own choices. Hurriyad iyontay may sheegana ina iyo jeclaadana ina iyo maadaama hurriyad iyo qabeena. And that owning a home is a way to increase your wealth. Minin lahaashadii may kamid taxawooyinkii oo maalka lambadsadaw. We know for many people, it can be a challenging path to follow. Dadki mbadiba ogne ina oo huulan hafiif ahayne rahooshe. But for many people, it's well worth it. Ba dadki mbadi may nagadana wal oo macquul gal ila ete oo nafaylante. We know that we have presented a lot of information in this workshop. Okna ina wax bixin badan ina oo intaksanka bini. There's a lot of things that you may need to think about. Wax badan jire oo aad inaad ka fikirto baahinte.
But remember, you have the ability to meet with a counselor now that you've completed the workshop. Basuusna ina oo la taliya ila kulun karte maadaama oo hadii ajaladan adi dhamaysatay. So we are motivated to create workshops that truly work for people. Marka may dhiirigelinayn ata ina oo nasuubino waxbarasho oo dadka mafaylante. So your input is important. So fikrada zaid muhiim ning ata. We will be following up with an evaluation, and we're very hopeful that you'll complete it. Marka maadaama jaladan dhamaysatay marka wal jira oo dibraitaan ata kinku suubiyaano mayna rajayoyna inaad suubiyaaso. Your next step is to sign up for this counseling appointment. Talaabta kalete lakin baaya ina qaadome ate ina oo. We are happy to provide an interpreter for your counseling appointment. Talaabta kooway ustamaykinka baahinne ina oo la taliye ila kulunto marka mayna kinsuubiyaane turjumaan. We know that many people prefer to do virtual appointments through Zoom. Ogsan dadka inbadi balan oo online ata ina iyo jeceliyana oo Zoom laka suubiyo. But we're happy to meet you in our office in Burlington if you prefer in-person appointments. Laakiin ay ka faraxsingna ina oo balan oo wiji ku wiji nakukulumo ina wadakin welno. When you come to your counseling appointment, we're going to do several things to help you. Waqtiyada unkoyta balanta ataliya ila kulumaaso waxyaal badan jireena oo kinka caawiyano. We'll review your credit with you so that you understand it. Credit-ka fiiriyaan sidada ka fahanto. We'll calculate your affordability or how much of a mortgage you might get from a lender. Waleda awood karte nakin suubiyaane sidada ka ogaato. We'll discuss with you what your housing goals are. Marka kilo We'll, koodane wali oo adi baahishada ete dhanka minimo. we'll identify resources and special programs. Mayna kin weydiyaane meel lakin ka caawiyo barnaamij gaar ayena. We'll help you set housing and financial goals. May kin ka caawiyaane ina oo minin yonte daqli. And we'll give you an action plan to help achieve your goals. Mayna kisiyaane talaabooyin sidii oo meelada ka gaarta rabta inaad ka diirto. To request your counseling appointment, you should email us at education@getahome.org. Hadii balan labte email kan la soo hadiri karte education@gethome.org. Or you can call 802-861-7394. Hadii kalena ni soo wac karte 8 eber 2 8 6 7 9 We look forward to seeing you in your counseling appointment and thankful that you could watch this video. Mahadsantahay maadaama videogan aad fiirsatay waana ma jecelnayna oo ki aragno. Thank you very much for your time. Hope you have a great rest of your day. Aad iyo aadan ka mahadsantahay maadaama waqtigan isiitay. Maalin fiican. And thank you very much, Riziki.